Good afternoon, ma'am. Welcome to Alpha Online Education. So I deal with the commerce theory part for the second year's English medium. And today we are going to discuss the topic regarding the financial market. What is financial market and why we are calling it as a financial market. What's the market will do and how it is helpful for us. Let us know. Okay. So let's go for the introduction part. This is the introduction part. So here we have one householder. Householder means generally common person. Householder means common person. Okay, common person, and he was doing savings. This common person is doing savings. For example, this common person getting 50,000 salary. A common person householder means common person. Just like Neenu, ela unnam, me family members, relatives ela untaru. Vallalaga he getting the salary 50,000 rupees. After going all monthly expenditure, he is getting just 20,000 rupees itaniki migulutunnadi as a savings. It is left as a savings. Okay, ma'am? Second years, try to understand. The householder is doing savings. Okay, his saving is 20,000 rupees. Actually, he getting the income that is 50,000 rupees, and in that 50,000 rupees, he doing the savings of 20,000 rupees monthly savings. With that savings, he want to, by taking that savings, he reached to the bank. He just approached to the bank and he told the bank, I will invest or I will deposit in your bank 20,000 rupees. Then tell me what the interest you will give. So the bank told to this person, this householder, okay, very fine, you have brought 20,000 rupees. I will give some type of interest to it. I will add some type of interest to it and I will give you back. Okay, he told that I will give you back. So the bank is saying that I will give some interest. Now householder is very happy. He is very happy and he is very excited because he getting 20,000 rupees and also he getting the interest. So he is very happy and he is very excited and he when he went to home because he getting excess now. So that's why he was very happy now. So the bank also reaches to the, so bank is also happy, but here this businessman is the investor. As you know, the business is run with a profit motive. Profit is the main thing to run the business. Yes, before that they have to do the investment, means they have to bring some amount of capital. These businessmen have to bring some amount of capital while they are starting the business. So the businessman is in need of the
purchase any kind of things that are required in the business, in the daily activities. That is working capital, daily requirement. Fixed capital means this capital is very huge and it is required in huge only. Just like fixed assets means we know plant and machinery, building, furniture, these things are the fixed assets. They are fixed. Yes, they can't be changed every day. Once we will purchase means it have to be used a certain period of time. You know, in the depreciation chapter, you are in accountancy depreciation chapter, you will have the depreciation of plant and machinery. After using certain period of time, you will do depreciation by using some types of methods are there in depreciation. Straight line method, yes, this type of methods are there. That is accounting part, you know that. So plant and machinery, building and furniture. So these are the fixed assets. They require the huge amount of money. So these working capital require short-term funds, very short-term funds. And the fixed capital will require long-term funds. Okay, working capital short-term fund means nearly 1 year is enough. But here more than 1 year. Long-term funds, huge amount. The loan amount is also huge. Okay, so in order to fulfill the desires, wants, and needs of the business firm, the business will reach to the financial market. That is the financial market. Okay, so in the financial market we have two types of markets. In the financial market only we have two types of markets. The financial market we have two types of market. One is money market and another one is capital market. What is money market? Money market is a short-term fund market. It is a period of 1 year only. These type of loans or these type of things are done for a period of 1 year only. Just for 1 year. That is money market. It is a short-term market. Okay. Again, this money market is classified into organized money and unorganized money market. Organized money market means actually in the money market the main key role played by which bank means Reserve Bank of India. Reserve Bank of India. The RBI will play the main important role in the money market. Okay, are you understanding? The RBI will play the key important role in the money market. So in the organized sector, RBI, SBI, State Bank of India, ICICI, UTI, IDBI, etc. These all are participated in the organized sector. అంటే అన్ని బ్యాంక్స్ అనేవి దీంట్లో ఉంటాయి. దీంట్లో మెయిన్ పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది? RBI కి ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్. అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్స్ అంటే ఊర్లలో మనీ లెండర్స్ ఉంటారు. మీకు ఐడియా ఉందా? సో ఊర్లలో ఉండే మనీ లెండర్స్ ఏం చేస్తారు? ఎక్కువ అమౌంట్ చార్జ్ చేస్తారు. బారువడ్డీ, చక్రవడ్డీ అని వేస్తుంటారు. హ్యూజ్ అమౌంట్ చార్జ్ చేస్తారు. చిట్ ఫండ్ కంపెనీస్, ఎస్, అవి కూడా అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్స్. జస్ట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీ మైండ్ లో పెట్టుకోవడానికి ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్ గవర్నమెంట్ తో రిలేటెడ్ గా ఉండే బ్యాంక్స్ కానివ్వండి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి, అవన్నీ మనకు ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ లో వచ్చేస్తాయి. అండ్ ఆల్సో ప్రైవేట్ వి కూడా దీంట్లో వచ్చేస్తాయి, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్. బట్ ఇక్కడ మాత్రం మనీ లెండర్స్, చిట్ ఫండ్ కంపెనీస్ అండ్ ఇండిజినియస్ బ్యాంక్స్. ఇండిజినియస్ బ్యాంక్స్ అనేవి లోకల్ బ్యాంక్స్. లోకల్ అంటే లోకల్ గా ఉండే బ్యాంక్స్ అంటే వాటి జస్ట్ లైక్ చిట్ ఫండ్ కంపెనీస్ లాగానే ఉంటాయి. ఇవి కూడా ఇండిజినియస్ బ్యాంక్స్. సో దే కమ్ అండర్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్. ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్. ఫర్ working capital, money market is necessary. Working capital needs, in order to fulfill the needs of the working capital, money market is necessary. And afterwards we have the fixed capital. For the fixed capital we require long-term funds. As I told, the business again reach to the financial market and there is a capital market. This is the most important thing now. Capital market అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీకు మనీ మార్కెట్, క్యాపిటల్ మార్కెట్ గురించి కంప్లీట్ గా క్లారిటీ ఉండాలి. 100% క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతాడు ఇక్కడ నుంచి. మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నుంచి రావచ్చు, లేదా క్యాపిటల్ మార్కెట్ లో ప్రైమరీ మార్కెట్, సెకండరీ మార్కెట్ డిఫరెన్సెస్ అడగొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో జస్ట్ ఈ రోజు ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే చెప్తుంది. ఇట్స్ ద ఫస్ట్ డే కాబట్టి జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. సో ప్రైమరీ మార్కెట్
online classes are going on. Okay, ma? Thank you. Good afternoon, ma. Welcome to all for online education's commerce theory part, second year's English medium. So in the part 1, we have discussed about the introduction to the financial market. In the part 2, in the today's session, we are going to discuss about the money market. What is money market? In the part 1, we have seen about the classification of the money market. It is classified under 2 categories. One is money market and another one is capital market. And today's discussion about the money market in detail. Yes, what is money market? So according to RBI definition. Why I have taken RBI definition? Because the Reserve Bank of India is the head bank. It is a central and the authorized bank that will control the functions of the remaining banks of the country, India. Yes, for India, the biggest bank, the most autonomous bank, that is Reserve Bank of India. So according to Reserve Bank of India, the definition of money market is the center for dealing mainly short-term characters. Okay, it is a center. It is a center. This money market is a center. It is a center. Mainly dealing of short-term characters. Means it is dealing with the short-term characters. What is the meaning of short-term characters? Short-term characters means short-term funds. Okay. So, according to the banking terminology, they have given the definition, but we can convert it into our language. So, the center for dealing mainly of short-term characters means it is a center. Money market is a center to deal the short-term characters means short-term funds. Okay. In a monetary assets. What's the meaning of monetary? The term monetary means money, right? The term monetary means money. So the assets, the short-term characters or the short-term fund that will be monetary asset means money. It will be money, short-term money. Okay. Means the short-term requirements. It is used to meet the short-term requirements. Means for a short period of requirements, that may be for a period of 1 year. Okay, that should be for the requirement should be for a period of 1 year. That type of requirements that are short-term requirements of the borrowers. Okay, borrowers and provide the liquidity or cash to the lenders. Okay, so it provides the short-term requirement to the borrowers. Borrowers are getting the short-term requirement. Are you getting my point? Here, the borrowers getting the short-term requirements. Whatever the short-term requirements they have, they getting those requirements from the money market. Okay? And afterwards, lenders who are giving money to the borrowers. Okay? They are getting liquidity or cash. Liquidity means liquid cash and cash. Whether in the form of liquid or in the form of cash, they are getting by providing the short-term requirement to the borrowers. According to the RBI definition, it is clear that money market is a market of short-term requirements. Okay, it is a market of short-term requirements. Those who are in need of short-term fund, they can approach to the money market so that they can fulfill the short-term requirements. Okay, those who are in need of short-term requirement, those are borrowers, and those who are providing the short-term requirement, those are lenders. Okay, so this is the definition of RBI for the money market. Yes. Now let us discuss one by one what are the functions of the money market. How the functions of money market, how the money market will function. The first one is it provides the short-term funds. First only it was written that we provide the short-term funds. Short-term funds means the time duration should not exceed 1 year. It should not exceed 1 year. Okay. It should not exceed a period of 1 year.
majority of people are coming forward to do savings. So it has the low risk and those are unsecured. Okay. Afterwards, it provides the working capital requirements for the business enterprises. Okay. For the business firm or for the business enterprises or for the companies, it provides the working capital requirement. What does the working capital means? Working capital means purchasing of the stock, paying daily wages, okay, and some other expenses, okay, some other expenses which are daily expenses. Those can be fulfilled by the business enterprises by participating, by approaching to the money market. Okay. Afterwards, it deals with the credit instruments. Okay. It deals with the credit instruments. There are certain instruments in the money market. We are going to discuss that in the upcoming part 3. This is the part 2. In the upcoming part 3, I am going to discuss the credit instruments. What are the money market instruments are there that are issued by the RBI, companies and other banks? What are those? We will discuss in detail. Then you will get a complete idea regarding the credit instruments. Credit instruments means currently you are not ready to pay. Yes? Currently your situation is what? You are not ready to pay. So what you will do? You will take a promise. You will take a promise that I will pay sometime in the future. You will do promise that I will pay sometime in the future. But now immediately you will set a sum of money for a short period of time. And those money is provided by the money market. So the main key player and the role player of this money market is the Reserve Bank of India. These functions are totally controlled by the Reserve Bank of India. Money market functions are completely in the hands of the Reserve Bank of India. After that, it helps trade and commerce. You know what is trade? In the intermediate first year commerce only you have the trade. Trade means import and export. You can do import and export activities also. And commerce, what is the commerce actually? What is the commerce? Commerce means the distribution of goods and services. Why? The distribution is necessary means the production will take place in one place. Yes, am I right? Yes, the production will take place in one place, but the customers and the consumers, they are spread all over the world. Yes, they are spread all over the world. For that, the commerce is required. Commerce is nothing but it is the distribution of goods and services to the final consumer. That is deal with the commerce. Trade means import and export. Import from the host country and exporting from the home country. In the previous part 1, we have discussed about the home country and host country. Home country means the country in which we are living. That country is known as home country. Host country, the country other than the home country means I am living in India. For me, India is a home country. And host countries are other countries, the remaining countries, Bangladesh, Sri Lanka, and America, Canada, Russia. These all are host countries. If I live in America, then America will become my home country, and the rest of the countries will become host countries. This is the variation between the home country and host countries. So it will help for the trade and commerce also. It will help for the trade and commerce also. The money market, it is also one of the function of the money market. Later, promote saving habits. It promotes the saving habits. In the previous example, we have saw what we have saw there. There is one household, he will save the money, and there is another person, he is a businessman, investor, he need money. Both of them approach to the
attract you and provide discount or interest. Yes, it provides discount or interest. So it provides discount or interest to the parties. Who are the lenders? They are getting the discount or interest that is provided by the RBI. Are you understanding what I am saying? Yes. We provide the discount and interest. Discount or interest, both are equal. Okay. So they are providing discount or interest to the lenders who are giving money, who are depositing their money in the banks. For them, the RBI is giving certain interest rate. Okay. It providing valuable and accurate information. What is the meaning of accurate? What is the meaning of accurate? Last year చదువుకున్నారు. What is the meaning of accurate? Accurate means ఖచ్చితంగా, నిజం అన్నట్టు. It is true. Accurate means true information. Valuable and true information. So, money market will provide the true information about the companies. It will not hid or it will not keep anything secret or anything suspense regarding the companies. It will keep complete information and complete valuable information, complete accurate and valuable information to the users. Users means the lenders who have invested their money. For them, it will provide complete, valuable and accurate information. These are the functions of the money market. Once again, I will recall, it provides the short-term funds, means it will providing the fund which should not exceed a period of 1 year. Having high liquidity, it has high liquidity, means those things can be easily converted into cash. Unsecured and low risk, the risk level is very less because the time duration is only 1 year. That's why the risk level is very less. Provide working capital requirement. It will be providing the working capital requirement to the companies. Okay. It deals with the credit instruments. Okay. It dealing with what? It dealing with credit instruments. We are discussed in the next upcoming session about the instruments of the money market. Okay. It helps the trade and commerce. It will help in the trade as well as commerce. So in order to do trade and in order to do commerce, it will help the business enterprises or business firms. Afterward, promote the saving habit. It will promote the saving habit among the people. Okay. It is promoting the saving habit in the people. Okay. The lenders are more interested to save because they are getting some type of interest, some type of discount, right? So that's why they are very interested to invest and also they are getting some type of savings, right? They're getting some type of discount and interest. That's why they are very satisfied. And it provides valuable and accurate information. Not only this, it also providing valuable and accurate information. Accurate means correct information in the correct time to the lenders, and also it also provides the correct information to Reserve Bank of India. So these are the functions of money market. Let us see about the classification of money market. How the money market
Bank is only the source of finance you are saying now. Then what is the need of these banks? Why you have written banks in the organized money market means? See ma, the banks have to, listen carefully, the banks also have to maintain the cash reserve ratio, that is known as CRR. This is very important point. Point to note here that the banks also have to maintain certain cash reserve ratio according to the Reserve Bank of India guidelines. Reserve Bank of India guidelines ప్రకారం బ్యాంక్స్ కూడా ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ బ్యాంక్ లో క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అనేది మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అంటే కొంత క్యాష్ వాళ్ళు రిజర్వ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2:3 ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2:3 రేషియో ఉందనుకోండి, దాంట్లో 2% అంటే 2% వాళ్ళు సేవ్ రిజర్వ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి బ్యాంక్స్. అది దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రూల్ ఆఫ్ ద ఆర్బీఐ. అది ఎవరో చెప్పింది కాదు, అది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ లైన్స్. అది ఎవ్రీ బ్యాంక్, ఓకే, ఎవ్రీ బ్యాంక్ షుడ్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో. ఆ రేషియో తగ్గినప్పుడు ద బ్యాంక్ విల్ ఆల్సో రైజ్ ద షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ద మనీ మార్కెట్. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? yes, గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు రైజ్ చేస్తుంది? when it has deficit. yes, when it has deficit the government is rising. business ఎప్పుడు రైజ్ చేస్తుందంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్, డైలీ రిక్వైర్మెంట్, డైలీ డే టు డే యాక్టివిటీస్ కోసం వాళ్ళకి ఫండ్ లేని టైంలో బిజినెస్ ఇస్ ఆల్సో రైజింగ్ ద క్యాపిటల్, దట్ ఈస్ షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్స్, ఓకే, ఫ్రమ్ ద మనీ మార్కెట్. బ్యాంక్స్ కూడా రైజ్ చేస్తున్నారు బికాస్ ఆఫ్ సిఆర్ఆర్ రేషియో, దట్ ఈస్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో. ఎవ్రీ బ్యాంక్ షుడ్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ certain CRR ratio according to the Reserve Bank of India guidelines. okay, Reserve Bank of India guidelines ప్రకారం ప్రతి బ్యాంక్ ఒక లెవెల్ ని మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ వీళ్ళ రిజర్వ్ అంటే ఏంటన్నా దాచిపెట్టుకోవడం, రిజర్వ్ అంటే తీసి పక్కన పెట్టడం అన్నట్టు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 10 రూపీస్, దానిలో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, 5 రూపీస్ తీసి పక్కన పెట్టాలి. అదే విధంగా ప్రతి బ్యాంక్ కూడా ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి వచ్చిన డిపాజిట్స్ నుంచి certain amount తీసి పక్కన పెట్టేసి ఉంటుంది. అలా పక్కన పెట్టాలి అనేది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఉంది. ఓకే,
day-to-day requirement, day-to-day needs, they are rising for working capital needs or day-to-day requirements, they are rising the short-term funds. And after that, banks also maintain the cash reserve ratio. So when this cash reserve ratio is declining in the banks, they will approach to the money market and they will take the loans from this money market, that are short-term loans or short-term funds. The duration is 1 year. It should not be exceeding 1 year. Okay. So afterwards, unorganized money market, right? What is this unorganized money market? Means indigenous banks or indigenous bankers. Okay, ma'am? They provide low rate of interest and required securities and means mortgage like that. Okay. So money lenders, they are high rate of interest and no security for them, and they are in the rural area. So this is the part 2 of financial market. In the part 3, we will discuss about the instruments of the money market. Okay. Thank you, ma'am. If you have time, so just you read these topics. This is very important topic. 100% the question will be asked from this chapter, from this topic, whether regarding the functions of the money market నుంచి రావచ్చు క్వశ్చన్, లేదా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మనీ మార్కెట్ గురించి రావచ్చు. సో ఈ రోజు క్లాస్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. Don't waste the time in the home. Just after listening to the class, you just once go to the material what is provided by the college, so that you can cover the topic. Everyday classes విన్నాక టాపిక్స్ ని కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓకే. సో రైట్. థ్యాంక్ యూ. Welcome to all for online education. Subject commerce theory part for second year's English medium. For second year's English medium, the chapter is financial market and the topic is part 3. So today's topic is about the money market instruments. Yes, in the previous class we have studied about what is money market and what are the functions of the money market. Yes, so what is money market? Once again, just for a recall, I just recall little bit of the topic, previous part 2 topic. See, money market is a market of short-term funds. Yes, the company, the organization
is they can raise the short-term funds and also they can meet their day-to-day requirements. That is nothing but the working capital. What is that? Working capital. Whatever the daily capital is required to run the business, that is known as working capital. Whatever the capital that is required to run the day-to-day business, that capital is known as working capital. So let us know one by one what each instrument deal with. Okay. So first one is T-bill. T-bill means treasury bill, and this T-bill is also known as zero coupon bond. Okay. This T-bill or treasury bill is also called as with another name, that is zero coupon bond. Okay. What's another name? Zero coupon bond. And these are issued by the Reserve Bank of India. Who are issuing these? These are issued by Reserve Bank of India. Yes? In the previous part 1, part 2 itself, I told you that the money market instruments are issued by the Reserve Bank of India. It is only the authority. It has the autonomous power. Autonomous power means independent power, independent right to issue these type of instruments into the financial market. Right. So zero coupon bond. So T-bill is also, treasury bill is also known as zero coupon bond, and this is issued by Reserve Bank of India on behalf of అంటే ఎవరి తరపున? Central government, on behalf of central government, అంటే central government తరపున Reserve Bank of India is issuing the what? Treasury bills. T-bills or zero coupon bonds that are issued by the Reserve Bank of India on behalf of central government. Okay. So the first treasury bill issued by the Reserve Bank of India on behalf of central government, that is in the year 1917. In the year 1917, the first treasury bill issued by the Reserve Bank of India on behalf of the central government, and it is a bond of zero risk. One thing you have to keep in mind, second years, what is that, madam? Means, see, when you have good returns or high returns, when you have high returns, then you have to think that you will have high risk. Okay. When risk is more, then return will be more. When the risk is low, the return will be low. This is just a small type of formula to remember always. Okay. Yes, if there is a more risk, then more returns. If there is low risk, then there is a low return. Means they have the direct relationship. If the risk is less, return will be less. If the risk is more, return will be more. Means they have the direct relationship. As it is a zero coupon bond, it is less risky bond and it is unsecured bond. It is raised for a period of short period, that is not exceeding the period of 1 year. Not exceeding the period of 1 year, and it is rising for a short period of time. That's why we say it as a zero risk bill. We can say it as a zero risk bill or zero coupon bond. Here the risk is zero, and ultimately the return is also very low. Return is not zero, but the return is very low. Returns are not attractive. Not attractive means the returns are very low returns, because you are taking very low risk now. When you are taking very low risk means the returns will be, obviously the returns will be less. So the returns are not attractive for the investors who are raising the short-term fund from the treasury bill. For them it was not so much attractive because the returns are very less and risk is also
It is a zero risk bond because the returns are not attractive. The returns are not attractive. And afterwards, issued at a lower price. Generally, they are issued at a lower price and they are repaid at a par value or the face value. That may be 1 lakh. And it is just example, not exactly. Yes, the excess amount, what you get the amount between the period of these 91 days or 182 days or 364 days, that will be treated as a discount or interest for your instrument. Okay, so this is about the T-bill. Is it clear for you? Yes, that is about the T-bill. Now let us know about the commercial papers. What are the commercial papers? What are the need of these commercial papers that are issuing by the Reserve Bank of India on behalf of central government? Let us see who will issue this, whatever there in this. This is also a short-term promissory note. Okay, it is also a short-term promissory note. What do you mean by promissory note? What do you mean by promissory note? What do you mean by promise? You will say
గవర్నమెంట్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది. అక్కడ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ 0, కానీ ఇక్కడ మాత్రం రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి ద రిటర్న్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ ద టీవీకి వచ్చే రిటర్న్స్ కన్నా ఇక్కడ వచ్చే రిటర్న్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. బికాస్ దిస్ ఇస్ a private sector and that is a government sector, so that's why here the chances of risk is more, that's why the returns are more than the TV. Next, NRIs can also be invest on commercial papers. So NRIs means what? NRIs అని వింటూ ఉంటారు. NRIs అంటే ఎవరు? నాన్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. NRI అంటే ఎవరు? నాన్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇండియాలో ఉండని వ్యక్తి ని ఏమంటాం మనము? NRI అంటాం. నాన్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. నాన్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. NRI means non resident of India. He will be not in India, he will be live in some other country. So these commercial papers can also be invested. These NRIs can also be invested on these commercial papers, but one thing, on non-repatriation basis. Repatriation basis అంటే ఏంటిదంటే these papers should not be converted in their currency. Okay, Indian currency లో మాత్రమే వాళ్ళు కొనాలి, కానీ foreign currency లో వాళ్ళు కొనొద్దు. That is the main thing here, and they can't able to convert it into foreign currency. అర్థమైందా? Indian currency లోనే వాళ్ళు కొనాలి, and they have to take the returns in the form of Indian currency. Returns కూడా Indian currency రూపంలోనే తీసుకోవాలి. They should not have to convert it into their own currency. అట్లా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇండియన్ కరెన్సీ తక్కువ ఉంది, అమెరికా యుఎస్ అనుకోండి ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మనం రిటర్న్స్. కాబట్టి there is one agreement that NRIs can participate here, but non-repatriation basis. కానీ non-repatriation basis అంటే వాళ్ళ కరెన్సీలోకి కన్వర్ట్ చేయొద్దు. వాళ్ళ కరెన్సీలోకి కన్వర్ట్ చేయకుండా యూ కెన్ పార్టిసిపేట్. NRIs కి కూడా ఇక్కడ ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు. బికాస్ కంపెనీస్ అంటే MNC కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఆల్ ఓవర్ ద గ్లోబ్. సో దట్స్ వై దే ఆర్ గివింగ్ ద ఛాన్స్ ఫర్ ద NRIs. ఇక్కడ NRIs కి ఛాన్స్ లేదు, కానీ ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద T-bill అండ్ కమర్షియల్ పేపర్స్. T-bills వచ్చేసి RBI, ఇది వచ్చేసి క్రెడిట్ ఫర్ ది కంపెనీస్. సేమ్ ప్రాసెస్, డిస్కౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది యాజ్ యూజువల్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ కంపెనీస్ కాబట్టి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కాబట్టి కంపేరింగ్ టు T-bills the returns will be higher. NRIs can be participated here. ఇక్కడ టైం డ్యూరేషన్ చూడండి, 90
ratio. So sometimes ఏమైతుందంటే they don't have the sufficient CRR ratio. కొన్నిసార్లు ఒక బ్యాంక్, for example, let us take the example so that you can easily understand what is CRR ratio. See, for example, A is one bank and B is another bank. Now A bank is need in the money. A bank ఏం కావాలి? ఇది ఒక కమర్షియల్ బ్యాంక్, దీనికి మనీ కావాలి. It is in a need of money. ఇక్కడ డెఫిసిట్ ఏర్పడ్డది. డెఫిసిట్ అంటే లోటు బడ్జెట్ ఏర్పడ్డది. ఇక్కడ సర్ప్లస్ ఉంది. ఈ బ్యాంక్ లో సర్ప్లస్ అమౌంట్ ఉంది. అయితే ఈ బ్యాంక్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఈ బ్యాంక్ కి కాల్ చేసి ఏం చెప్తారంటే నాకు కొంచెం మనీ కావాలి పంపియమని చెప్తది. అంటే దిస్ బ్యాంక్ ఇస్ a borrower and this bank is a lender. Okay, this bank is a borrower and this bank is a lender. So at the time the borrower lender, so this bank will give certain amount of money. Okay, on call phone call చేసి చెప్తే ఈ బ్యాంక్ ఏమి ఇస్తుంది? కమర్షియల్ బ్యాంక్ కి certain amount of money ఇస్తుంది. ఇది borrower, ఇది lender. ఓకే, దీని దగ్గర ఎక్కువ ఉంది, ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ తక్కువ ఉంది. కాబట్టి ఈ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి ఈ బ్యాంక్ రిసీవ్ చేసుకుంది. అలా రిసీవ్ చేసుకున్నాక ఈ borrower ఏం చేయాలి? మరి lender కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదా. సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసే ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది దాన్ని ఏమంటామంటే కాల్ రేట్ అంటాం. ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏమంటాం? కాల్ రేట్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ 100% ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. కాల్ రేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు కాల్ రేట్ గురించి మీకు క్లారిటీగా అర్థం అవ్వాలి. ఏమని చెప్తున్నా? ఏ అనేది ఒక కంపెనీ, ఏ అనేది ఒక కమర్షియల్ బ్యాంక్, బి అనేది ఇంకొక కమర్షియల్ బ్యాంక్, అంటే బ్రాంచెస్ అనుకోండి. సో ఏ ఈజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ మనీ డ్యూ టు డెఫిసిట్. సిఆర్ఆర్ రేషియో అనేది ఏ దగ్గర కరెక్ట్గా లేదు. సిఆర్ఆర్ రేషియో మొత్తం పడిపోయింది. ఇక్కడ ఏ అన్న కమర్షియల్ బ్యాంక్ లో, బి కమర్షియల్ బ్యాంక్ లో సిఆర్ఆర్ రేషియో కన్నా ఎక్సెస్ ఆఫ్ మనీ ఉంది, సర్ప్లస్ అమౌంట్ ఉంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? బి ఏం చేయాలి? ఏ ఏం చేస్తుంది? బికి కాల్ చేస్తుంది. ఏ బికి కాల్ చేస్తుంది. కాల్ చేసి నాకు మనీ కావాలి పంపి అంటే బి బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? ఏ బ్యాంక్ కి పంపించడం జరుగుతుంది. అంటే ఏ వచ్చేసి బారోవర్, బి వచ్చేసి లెండర్. ఏ ఇస్ ఎ బారోవర్, బి ఇస్ ఎ లెండర్. అలా ఇచ్చినాక అకార్డింగ్ టు ద ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ అలా ఒక బ్యాంక్ ఇంకో బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే దే హ్యావ్ టు పే సర్టెన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ని ఏమంటామంటే కాల్ రేట్ అంటాం. ఓకే, ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని ఏమంటాం? కాల్ రేట్ అని అంటాము. సో సిఆర్ఆర్ వేరీస్ కాల్ రేట్. సిఆర్ మీన్స్ కాల్ రేట్. ఓకే, సిఆర్ఆర్ అంటే క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సిఆర్ఆర్ అంటే క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో, సిఆర్ అంటే కాల్ రేట్. సో కాల్ రేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. ఇట్ వేరియస్ ఫ్రమ్ డే టు డే, అవర్ టు అవర్. ఇట్ ఈస్ changes from day to day and from hour to hour. It will be changes. And the maturity period is from 1 day to 14 days on notice. చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, ఇది ఎక్కువగా ఉండదు. మామూలుగా ఇక్కడ చూడండి, మనకు 1 to 270 ఇచ్చాడు, 91, 182, 364 ఉంది. కానీ దీనికి ఇంత ఉండదు, చాలా తక్కువ టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కదా, బ్యాంక్స్ రిలేటెడ్ బ్యాంక్స్ మధ్య జరుగుతుంది ఒప్పందాలు కాబట్టి. సో మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ ఈస్ 1 to 14 days on notice. ఎక్సెస్ గా ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మోర్ దాన్ 14 days on terms. అకార్డింగ్ టు ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం, ఆర్బీఐ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ప్రకారం ఎక్సెస్ డేస్ అనేవి దొరుకుతాయి. దానికి కొంచెం లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ అనేవి ఉంటాయి. యూ విల్ స్టడీ ఇన్ యువర్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్, మీన్స్ ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో చదువుతారు. రైజ్ ఇన్ సిఆర్ఆర్ మేక్స్ ద ఫైనాన్షియల్ సోర్సెస్ చీప్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఎట్లా అంటే
where I have to write ఇక్కడ రాస్తా. See, what is that? Set commercial bill. Commercial bill అంటే ఏంటంటే it is a negotiable instrument. అంటే for example, A is a person and B is another person. C is another person. Okay? A is doing business and B is a manufacturer. A
నష్టం ఎవరికి వచ్చింది? ఇక్కడ బికి వచ్చింది. బికి అవసరం ఉండే కాబట్టి బి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బ్యాంక్ నుంచి డబ్బులు తీసుకున్నాడు. 500 అతనికి తక్కువ వచ్చినాయి. 500 రూపీస్ అనేది అతనికి తక్కువ వచ్చినాయి, లాస్ వచ్చింది. బ్యాంక్ ఏం చేసింది? మొత్తం అమౌంట్ క్లెయిమ్ చేసుకుంది. సో ఇది జనరల్ గా ట్రేడ్ జరిగినప్పుడు అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఒకరి చేయి నుంచి ఇంకో చేయికి మార్చొచ్చు. యాక్చువల్లీ బిల్ ఇచ్చింది ఎవరికి? బికి. బి ఏం చేసిందో బ్యాంక్ తీసుకువెళ్ళి ముందు రోజు ఇచ్చేయడం వల్ల ఒక చేయి నుంచి ఇంకో చేయికి మారిపోయింది. అదే బి ఒకవేళ ముందు రోజు పోకుండా అదే 23rd కి వెళ్తే బ్యాంక్ మొత్తం అమౌంట్ అనేది ఇచ్చేసేది. కానీ బి అలా పోలేదు. ఏం చేసిందో ముందు 20 నవంబర్కే వెళ్ళిపోవడం వల్ల బ్యాంక్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏముంటుందో మొత్తం అమౌంట్ అనేది ఏ అకౌంట్ లో నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో నౌ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ drawn by the drawer. Drawer అంటే సెల్లర్, on the drawee buyer. ఎవరెవరి మీద డ్రా చేస్తారు? ఆ బిల్ ఎవరెవరు రాస్తారంటే సెల్లర్ బయర్ కి రాస్తాడు అన్నట్టు. నువ్వు ఇంత చెల్లించాల్సింది అని చెప్తే బయర్ కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. అది క్రెడిట్ సేల్స్ జరిగినప్పుడు అవుతుంది. సో ఫ్యూచర్ డేట్ కి నేను పే చేస్తానని ఎవరు ఒప్పుకుంటారు? డ్రాయి అంటారు. సో ఎండోర్స్మెంట్ కాబట్టి డ్రాయి అంటున్నాం. సో బయ్యర్ ఏమంటాడు? ఓకే నేను ఫ్యూచర్ డే కి పే చేస్తాను అన్నాడు కాబట్టి ఆ బిల్ అనేది డ్రాయి అంగీకరించిన వెంటనే డ్రాయర్ రాసిన బిల్ డ్రాయి అంగీకరించిన యాక్సెప్ట్ చేయగానే immediately it is converted into trade bill when these drawer go to the bank and show this trade bill, and when it is converted into cash రూపంలో కన్వర్ట్ అయితే అప్పుడు అది కమర్షియల్ బిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద కమర్షియల్ బిల్. యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అని కూడా అనొచ్చు. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఇదే జరుగుతుంది కదా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద కమర్షియల్ బిల్. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ very important topic. So don't miss this topic. Read the topic completely and give more importance to the discount rate, because once it will increase, all will be fall. All the values of these remaining financial sources will be decreases. These all are the instruments of money market. Okay, fine. Thank you, students. Good morning, ma'am. Welcome to all for online education. So for the commerce theory part, second years, the chapter that is the financial marketing part 4. So today we are going to discuss about the capital market. Yes, today's class we are going to discuss about the capital market. In the previous part 3 we have discussed about the financial instruments of money market, and in today's class we are going to discuss about the capital market. Yes, for the short term requirement of funds we will go to the money market, right? For the short term requirement of funds we will approach to money market, and for the long term requirement of funds we will approach to the capital market. Let us know what is capital market. Capital market denotes the market where long term finance. It's a market where long term finance. It is a market where long term finance is provided. Means the duration of the fund is more than 1 year. The duration of the fund is more than 1 year that is provided in the capital
firms to meet the long-term requirements in order to purchase plant and machinery, in order to purchase furniture, in order to purchase some building for the business activities, or in order to expand the business, or in order to survive in the competitive world, they have to reach to the capital market. Yes, so here the business firms can get fund by the sale of securities. In the money market, the main role is played by the Reserve Bank of India, which is the central bank of India, right? But in the capital market, the Reserve Bank is silent and the stock exchange, that is SEBI. SEBI means Security Exchange Board of India. Securities exchange. Here we are exchanging the securities. Okay. SEBI will play the important role in the capital market. What is SEBI means? Securities. Securities. E means exchange. E means exchange. What is the meaning of exchange? Changing from one hand to another hand. Exchange means what, ma? Changing of security or the paper from one hand to another hand by the Board of India. With the Board of India. So SEBI means Security Exchange Board of India. It play the important role in the capital market. How we see in the money market, the RBI is playing an important role. In the same way, here also the SEBI will play the important role for the issue of the securities into the capital market. In the simple terms, we can say that capital market is a market for long-term funds. Yes? Are you getting my point? Yes, capital market is a market for long-term funds and it provides fund for business firms. It provides fund for business firms through the sale of securities. Through the sale of securities, and here the autonomous power means the total authority, the total power will be in the hands of SEBI, that is Security Exchange Board of India. Security Exchange Board of India. Afterward, participants. Who are the participants of this capital market? Okay. Who are the participants of this capital market? Let us see who are the participants of this capital market. Okay. So, private sector manufacturing industries. Who are those? Private sector manufacturing industries. Private sector means private companies. Private sector manufacturing industries. Okay. Private sector manufacturing industries and government specialized financial institutions. Okay. What are the private sector manufacturing industries and government specialized financial institutions? Government is also participating and some of the specialized financial institutions. Okay. Those are also participating, and individual savers and individual savers. Who are individual savers? We are the individual savers. So, what is capital market means? Capital market is a market for long-term funds that is provide fund for the business by the sale of securities. Okay. After that, participants. Who will participate in the capital market? That is private sector manufacturing industries. Those are private sector manufacturing industries and government. Government is also participating in the capital market. Specialized financial institutions. Specialized financial institutions like NABARD, yes, and UTI, IDBI, ICICI. That's specialized financial institutions and individual savers means we can also participate in the capital market. Let us know the functions of the capital market.
from the area of surplus to the area of deficit. So where there is a surplus amount, they will take that surplus amount and they will give to the deficit investors who are in need of fund. They will provide those things to the deficit investors. Afterwards, encourage saving habits, as we see in the money market functions lo kuda ide ochindi. Encouraging saving habits. You obviously the individuals, we and some of the financial institutions or government or private sector manufacturing industries who are the participants of the capital market. Everyone want to try to do savings because it getting some type of returns. Yes, obviously they are getting some type of returns, whether it may be in the form of interest or it may be in the form of dividend or it may be form of bonus. In the previous class we have discussed about the bonus. Yes, what do you mean by bonus, right? In the previous class we have discussed. In the part 3 you have the complete explanation regarding the bonus. Let us see once again. It will encouraging saving habits in the individuals by giving attractive or more interesting interest. Interest means, for example, let us take the example for better understanding. For example, I will write here, wait. For example, interest means, for example, there are these securities are issuing at 90,000 rupees. The value of the security is very less, not 90,000, even it can be 9,000 also. The value of the security, value of one security. And when the time of maturity, it will be something like that. We can't say exactly here. Okay, we can't say exactly they will get this much only. So, for example, we take 10,000 rupees. Then 1,000 will be the interest, right? Then 1,000 will be the interest, right? See, the interest, the rate of interest is fixed interest. The rate of interest is fixed. Interest is given to the debenture holders. Interest ever kistam? Debenture holders ki interest pay chestam, right? The dividends, who will receive the dividends? Either equity shareholders or preference shareholders. Actually, the equity shareholders are the real owners of the business. Okay? Equity shareholders. Okay, Nana? Equity shareholders are the real owners of the business because their rate of dividend, okay? The rate of dividend of the equity shareholders is not fixed. Equity shareholders ki వచ్చే dividend ఏది ఉంటుందో అది fixed dividend అయి ఉండదు. If there is a risk, they will not take any dividend. If there is a more returns or more profit, then they will receive the dividend. But preference shareholders, okay? Preference shareholders ki వచ్చే dividend మాత్రం fixed dividend ఉంటుంది. So whatever the dividend received by the preference shareholders, that is fixed dividend. Whether the company is facing loss or whether the company is facing the profit, whatever the situation, they have to get the fixed dividend. Okay? But whereas equity shareholders, they are not getting the fixed dividend. And bonus is given on the government securities. Government will also issue some of the securities. Okay? So on those securities, the government will give bonus to the participants who are participating in government securities. Are you understanding what I am saying? See, interest is given to debenture holders. Okay, debenture holders will get a fixed rate of interest. Okay, preference shareholders are there. Preference shareholders, they will get the fixed dividend, and equity shareholders will not get the fixed dividend. The dividend may be always fluctuating. The dividend is always fluctuating. That is based on the stock market. That is based on the stock market.
that is Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, which we will study in our second chapter, that is Stock Exchange. Okay. So bonus is given on the government securities. This is the third topic. Later, it is stabilize the price of the securities. So as these functions, these total capital market functions are under the control of the SEBI, Security Exchange Board of India. We try to maintain the stability in the value of the price of the securities, because generally as a commerce students, you all know that the stock market will fluctuate from time to time. Okay, it will be fluctuated like this. Yes, if the stock market will going like this, if it going like upward, then we call it as a successful market. It is a bull will shown on the stock market. If the stock market is coming down, then it is known as bear. Then the animal which is shown, that is bear. Okay, so when the stock market goes successful, then it will be bull, and the value of the securities will also be increased. Stock market success ga నడిచిందనుకోండి, ఆ రోజు ఆ కంపెనీ షేర్స్ వాల్యూ పెరిగిపోతుంది. ఒకవేళ స్టాక్ మార్కెట్ సక్సెస్ గా నడవలేదనుకోండి, అల్టిమేట్ గా విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో స్టాక్ మార్కెట్ ఫాల్ కాగానే షేర్స్ విలువ కూడా కొన్నిసార్లు పడిపోతుంది. బట్ ద సెబీ విల్ రెగ్యులేట్, ద సెబీ ట్రై టు మెయింటైన్ ద బ్యాలెన్స్. సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే, అది స్టాండర్డ్ గా మీన్స్ స్టెబిలైజ్ గా ఉండేటట్టు, ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీస్ షుడ్ బి స్టెబిలైజ్, ఎక్కువ ఫ్లక్చువేట్ కాకుండా చూస్తుంది. But the real fact is that whatever the securities in the stock exchange, that will always fluctuate అవ్వడం అనేది దానికి సహజ గుణం అన్నట్టు. స్టాక్ మార్కెట్ లో షేర్స్ ఏమైతాయి, ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంటాయి. ఇఫ్ యూ సీ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, అవుట్ సైడ్ దే విల్ డిస్ప్లే, అవుట్ సైడ్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంటుంది ఏ కంపెనీ షేర్ కి వాల్యూ ఎంత ఉంది. విత్ ఇన్ సెకండ్స్ మనం ఒకవేళ ఒక షేర్ కొన్నామనుకోండి, దాని వాల్యూ మనం కొన్నప్పుడు ఆ షేర్ వాల్యూ 100 రూపీస్ ఉండే. ఒక షేర్ అంటే ఏంటి, ఒక పేపర్. ఓకే, ఒక పేపర్ కొంటాం, దాని విలువ ఎంత ఉంటుంది కొనేటప్పుడు 100 ఉంది. సడన్లీ వాట్ హ్యాపెండ్, ద స్టాక్ మార్కెట్ వెంట్ ఇన్ ఏ ప్రాఫిట్. స్టాక్ మార్కెట్, ఆ కంపెనీ యొక్క స్టాక్ మార్కెట్ ఏమైపోయింది, చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా నడుస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద బుల్ ఎట్లా ఉంటుంది, తొందరగా ఉంటుంది. బియర్, ఏనుగుబండి చిన్నగా నడుస్తూ వస్తుంది. ఓకే, సో 100 రూపీస్ పెట్టి మనం ఒక సెక్యూరిటీని కొన్నాం, ఒక సెక్యూరిటీని కొన్నాం. ఒక కంపెనీ తీసుకుందాం, రిలయన్స్ కంపెనీ తీసుకోండి. రిలయన్స్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఒక 100 రూపీస్ పెట్టేసి ఒక సెక్యూరిటీ కొన్నాం అనుకోండి. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ టైమ్, ద వాల్యూ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ విచ్ యూ పర్చేస్డ్ ఫర్ 100 రూపీస్, ఇట్ మే బికమ్ టు 10,000 రూపీస్ ఆల్సో. 10,000 రూపీస్ కావచ్చు. స్టాక్ మార్కెట్ అంటేనే అది ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేము, ప్రాఫిట్ లో ఉంటామా లాస్ లో ఉంటామా అని. ఓకే, సో 100 రూపీస్ కి కొన్న ఒక షేర్ విలువ మార్కెట్ లో 10,000 కావచ్చు, లేదా అల్టిమేట్ గా 100 రూపీస్ కి కొన్న షేర్ వాల్యూ 10 రూపీస్ కూడా కావచ్చు. జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే, ఇట్లా 10,000 ఎక్కువ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, చాలా మంది తమ షేర్స్ ని క్యాష్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, ఆర్ దే విల్ మెయింటైన్ దట్, క్యాష్ రూపంలో కన్వర్ట్ అయినా చేసుకుంటారు సెబీ తోటి, లేదా ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో వాల్యూ పడిపోతే మాత్రం షేర్స్ కి, దట్ విల్ బి నాట్ గుడ్ ఫర్ ద షేర్ హోల్డర్స్, రైట్? బికాస్ ద షేర్ హోల్డర్స్ దే విల్ డూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విత్ ద మోటివ్ ఆఫ్ గెటింగ్ సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది చాలా రిస్క్. ఎందుకంటే షేర్స్ అనేది విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో స్టాక్ మార్కెట్ ఒకవేళ రైజ్ అయితే ఓకే, షోయింగ్ బుల్ మీన్స్ ఫైన్. సడన్లీ బియర్ చూపించింది అనుకోండి, దెన్ వాట్, ఆ కంపెనీస్ షేర్స్ విలువ లేదనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి ప్రాబ్లమేటిక్. సో మనం స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో దాని గురించి డీటెయిల్ గా చదువుకుందాం. ఎవరిని ఓనర్స్ అంటారు, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ని ఎందుకు ఓనర్స్ అంటున్నాం, వాట్స్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద సెబీ. We will study in detail about
chapter. In this chapter we have just introduction part. So stabilized price of the security. The stock exchange will try to make the price of the securities that should be stabilized without more fluctuations. Fluctuations ekkuva the value of the security will not be satisfy the investors. So they try to maintain stabilize the price of the securities. So reduction in speculation and unproductive activities. So the capital market, the functions of capital market, in that the SEBI try to keep one eye on the speculation activities. Speculation activities ante illegal activities. Okay, illegal activities, playing cards or doing smuggling, ilantivi illegal activities kaakunda, and also unproductive activities means which will not generate any kind of money to the investor. Those type of activities, if you are playing something like the you are playing cards, there is a 50-50 chances. Yes, there is a 50-50 chances of getting profit, or if you win you will get the profit, if you lose you will lose what you have also. So there is a 50-50% chance. So it will reduce these type of speculation and unproductive activities. Simple ga cheppalante speculation and unproductive activities anna those are illegal activities that are very dangerous activities. So SEBI always keep one eye on the capital market, what are the functions are going on in the capital market. Then expansion of trade and industry. So what is the meaning of industry? I think in the capital money market we have discussed about the trade and commerce. Yes, commerce means distribution of goods and services. Trade means import and export. And then what is the meaning of industry? Industry means production of goods and services. What is the meaning of industry? Industry meaning production of goods and services. Industry means production of goods and services. So the capital market help the investors to do expansion of the trade. They can expand their trade. They can expand their trade to other countries also, and also the industries expansion. For example, their industry in Himachal Pradesh, they can expand it to Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. Like this, you can make the expansion of the business. So capital market means very huge amount. Long term finance kada chala huge amount ఉంటుంది, means bulky amount. So there is a bulky amount and huge amount. That's why it will help for the expansion of trade and industry. After that, economic growth of the country. By the expansion of trade and industry, it will create employment opportunities. It will create the employment opportunities to the employees. Employment opportunities to the employees. As it providing the employment opportunities with the expansion of trade and industry, it will creating employment opportunities. Ultimately, it will affect the economic growth of the country, because economy is the study of money. Yes, economy is the study of money. So when there is expansion of trade and industry, ultimately the economy will grow of that particular country. In this way, we can expand the business along with the country development. Country development one side and the development of the industry on the other side. The development of the business enterprise on the other side. So these are the main functions of capital market. Once again, I will recall the topic in a small little way. See, listen. What is capital market means? Short ga cheppalante 2-3% cheppali nana. Entante idi explanation. Meeku clear idea what is what annadaniki idantha explain chesanu. Meer simple ga ardham chesukovalsindi entante capital market is mainly controlled by SEBI. SEBI ante Security Exchange Board of India. This is first one. Capital market is
ఇండివిజువల్ సేవర్స్ అంటే మనమందరం కలిసి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం. మనం పార్టిసిపేట్స్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ విల్ డూ? ఇట్ విల్ మేక్ సేల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సెక్యూరిటీస్ ని అమ్మడం జరుగుతుంది. ఏం అమ్ముతున్నారు? సెక్యూరిటీస్ అంటే సెక్యూరిటీస్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఎ పేపర్. పేపర్ ని అమ్ముతున్నారు. దట్ పేపర్ హ్యాస్ సర్టెన్ వాల్యూ. ఆ పేపర్ కి ఒక విలువ అనేది ఉంటుంది. those papers are sold in the capital market, right? Let us see the functions of the capital market. First of all, mobilizing the resources. Okay, mobilizing the resources from surplus area to deficit. ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందో అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి ఎక్కడ తక్కువ ఉందో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత encourage saving habits. రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి, ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. రిటర్న్స్ ఏ రూపంలో వస్తున్నాయి? మనకు ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో, డివిడెండ్, బోనస్ రూపంలో వస్తున్నాయి. కాబట్టి యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, యాజ్ అన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాం కాబట్టి we are interested, we are encouraged to do savings. Okay, after that it stabilize the price of the securities. చెప్పాను కదా బుల్ బియర్ గురించి. స్టాక్ మార్కెట్ లో ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేది జనరల్ గా ఉండడం అనేది సహజం. సో అలాంటి ఫ్లక్చుయేషన్స్ రాకుండా క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఫంక్షన్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది సెక్యూరిటేషన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. రిడక్షన్ ఇన్ స్పెక్యులేషన్ అండ్ అన్ప్రొడక్టివ్ యాక్టివిటీస్. స్పెక్యులేషన్, అన్ప్రొడక్టివ్ అంటే ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్. కొంతమంది కార్డ్స్ ఆడతారు. కార్డ్స్, ఓకే, కార్డ్స్ అంటే దాంట్లో తెలుగులో ఏమంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ డోంట్ నో. కార్డ్స్ అంటే దాంట్లో క్వీన్, కింగ్, జోకర్ ఇలాంటివి ఉంటాయి సంథింగ్. సో కార్డ్స్ ఆడడం అండ్ అన్ప్రొడక్టివ్ యాక్టివిటీస్ మీన్స్ లైక్ హార్స్ రేసెస్, ఓకే, బైక్ రేసెస్, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఏం జరగకుండా చూసుకుంటుంటుంది. ఓకే, ఇట్ రిడ్యూస్ ద టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఫర్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ బికాస్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ లో ఉండే మనీ అనేది చాలా లంసమ్ అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అనేది జరుగుతుంది. when the trade and industry is expanding, it provide new employment opportunities. What it will be providing? It will providing new employment opportunities to the educated people. Economic growth of the country. Ultimate గా employment provide చేయగానే economic growth of the country యొక్క డెవలప్మెంట్ అనేది obvious గా జరుగుతుంది as we all know. Let us know about the primary market and secondary market. Okay, right? Once again we recall the part 3. ఒకసారి part 3 ని recall చేసుకోండి. Money market is classified into organized sector and unorganized sector, and this capital market is classified into primary market and secondary market. This capital market is classified into primary market and secondary market. What is primary market? What is secondary market? We have to discuss now. Let us know what is primary market. It is concerned with the issue of new shares. It is a market with the issue of new shares. Okay, it is a market of new shares. Primary market is a market of new shares. Madam, new shares అంటే ఏంటిది మేడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కంపెనీ ఉంది. Let us take the example, you can better understand. Yes, for example A is a company. A అనేది ఒక కంపెనీ అనుకోండి. It is newly started. Now it wants some long term fund. It want to raise some long term fund కావాలి. దీనికి long term fund అంటే some amount of capital కావాలి. Okay, to meet its long term requirements. Okay, working capital కాదు, long term capital కావాలి దీనికి. Yes, long term capital కావాలి. So long term capital కావాలి కాబట్టి ఇది కొన్ని షేర్స్ సెక్యూరిటీస్ ని మార్కెట్ లో ఇష్యూ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ ఇష్యూ సమ్ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. ఈచ్ సెక్యూరిటీ వాల్యూ సంథింగ్ లైక్ 2000 and some securities value like 5000 and some securities value like 3000. ఇలా ఒక్క సెక్యూరిటీ అంటే ఒక పేపర్ విలువ ఎంత ఉంటుంది? 2000, 5000, 3000. పెద్ద కంపెనీ అనుకోండి, రిలయన్స్ అలాంటి కంపెనీస్ అయితే వాళ్ళ ఒక పేపర్ బిల్ వచ్చేసి మనం కొనేటప్పుడు
చేస్తారో, the company when it issue the first time the new shares, okay, that will be under the primary market. ఇది first time issue చేసేసిన shares, okay. Then what is secondary market? Secondary అంటేనే మనకు అర్థమైపోతుంది. Secondary ఇది first అయితే ఇది second. Second ఏమైతుందో చూద్దాం. It is concerned with the marketing, okay, concerned with the marketing of existing shares. అంటే what is existing shares మేడం అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రైమరీ మార్కెట్ లో షేర్స్ అనేవి ఇష్యూ చేసేసారు. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ ప్రైమరీ మార్కెట్ లో ఈ షేర్స్ అనేవి ఇష్యూ అయిపోయాయి. అంటే ఒకసారి ఇష్యూ చేసేసిన ప్రైమరీ మార్కెట్ లో అంటే ఆ షేర్స్ అనేవి ఏమైపోతాయి? ప్రైమరీ మార్కెట్ లో ఒకసారి ఇష్యూ చేసేసినామంటే అవి అల్టిమేట్ గా సెకండరీ మార్కెట్ షేర్స్ అయిపోతాయి. ఓకే, మార్కెట్ లో షేర్స్ ని ఇష్యూ చేసేసారు. మార్కెట్ లో షేర్స్ ఉంటాయి కదా, షేర్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్ ని ఏం చేసినాం? ఇష్యూ చేసేసారు. ఓకే, you are issued the securities in the primary market and those securities now become as existing shares. అవి ఏమైతే ఇప్పుడు existing shares. ఇక్కడ మనం కొత్తగా ఇష్యూ చేస్తున్నాం. ఓకే, బట్ హియర్ ఈస్ existing shares. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా? ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కి మీరు జాయిన్ అయినారనుకోండి, అప్పుడు మిమ్మల్ని ఏమనొచ్చు అంటే న్యూ షేర్స్ అనొచ్చు. అంటే ఫ్రెష్ గా అప్పుడే కామర్స్ అనే దాంట్లో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు. సెకండరీ మార్కెట్ అంటే ఇప్పుడు మీరున్న సెకండ్ ఇయర్ ఎట్లా అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చింది. అంటే మీ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టేజ్ అయిపోయి సెకండ్ ఇయర్ స్టేజ్కి వచ్చింది అట్లా అన్నట్టు. సో సెకండరీ మార్కెట్ అంటే ఎట్లా? సెకండ్ స్టేజ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇష్యూ చేసిన షేర్స్ ఏమైతాయి? మళ్ళీ సెకండరీ మార్కెట్ లోకి వెళ్తాయి. ఇక్కడ ఇష్యూ చేసినవి ఖచ్చితంగా దీంట్లోకి వస్తాయి, కానీ దీంట్లో ఇష్యూ చేసినవి దీంట్లోకి రావు. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కానీ కంపెనీస్ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ కొత్త షేర్స్ ని ఇష్యూ చేయాలి. దట్స్ అ రూల్. ఓకే, ఇక్కడ కొత్తవి మాత్రమే ఇష్యూ చేస్తారు. ఇక్కడ ఇష్యూ చేసినవి అవి కొద్ది రోజులు ఏమైపోతాయి? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్. ఆ షేర్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఇష్యూ చేస్తున్నాం, జస్ట్ వి ఆర్ ఇష్యూయింగ్ ద న్యూ షేర్స్, బట్ హియర్ కన్సర్న్ మార్కెట్ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్. ఇక్కడ ఇష్యూ చేసిన షేర్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, it helps the company to sell securities to the investors directly or intermediaries. It helps the company. ఈ ప్రైమరీ మార్కెట్ హెల్ప్ చేస్తుంది కంపెనీస్ కి to sell the securities to the investors. ఇన్వెస్టర్స్ కి సెక్యూరిటీస్ సేల్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు there will be sale directly or sometime with the intermediaries. Intermediaries means with the brokers or with some of the commission holders. కమిషన్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా సెక్యూరిటీస్ మీద, వాళ్ళతోటి కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే ప్రైమరీ మార్కెట్ లో ఇష్యూ చేసిన సెక్యూరిటీస్ ని అమ్మడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఇట్ హెల్ప్ ద హోల్డర్స్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీస్ టు ఎక్స్చేంజ్ దేర్ సెక్యూరిటీస్. అంటే ద హోల్డర్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది చూడండి. ఇట్ హెల్ప్ ద కంపెనీ టు సెల్ ద సెక్యూరిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఖచ్చితంగా ఎగ్జాంపుల్ తోటి అర్థమవుతుంది, లేకపోతే పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది. షేర్స్ కదా, లైట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సీమా ఏ అనేది ఒక కంపెనీ. ఓకే,
మీకు ఐడియా ఉంటే మీకు గుర్తుకొస్తుంది. సో మెజారిటీ ఆఫ్ షేర్స్ ఎవరు హోల్డ్ చేస్తారో ఆ కంపెనీని వాళ్ళే లీడ్ చేయాలని ఒక చిన్న డిబేట్ లాంటిది ఒక సీన్ నడుస్తుంటుంది. సో అదే అన్నట్టు ఇక్కడ అంటే ఈ ప్రైమరీ మార్కెట్లో ఇష్యూ చేసిన షేర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ షేర్స్ ని కొనేటోళ్ళు కావాలి. ఎవరు ఆ కొనేటోళ్ళు? ఇన్వెస్టర్స్. ఎవరి దగ్గర మెజారిటీ షేర్స్ ఉంటాయో వాళ్ళే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఓకే, వాళ్ళే రియల్ ఓనర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఎవరి దగ్గర మెజారిటీ షేర్స్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద షేర్స్ ఎవరి చేతిలో ఉంటాయి? మెజారిటీ అంటే 51% షేర్స్ ఉండాలి. 51% ఆఫ్ షేర్స్ ఎవరి చేతిలో ఉంటాయో దే ఆర్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ దే ఆర్ ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అంటారు. వాళ్ళని ఏమంటాం? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. దే ఆర్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, రైట్? సో ఈ షేర్స్ ని కొనేటోళ్ళు ఇన్వెస్టర్స్ కావాలి. సో ఇన్వెస్టర్స్ కి ఈ షేర్స్ అనేవి ఏదైనా డైరెక్ట్ గా అమ్మొచ్చు, లేదా మీడియేటర్స్, బ్రోకర్స్ ఆర్ కమిషన్ హోల్డర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళతోటి కూడా ఈ షేర్స్ ని ఇన్వెస్టర్స్ కి అమ్మేయవచ్చు. ఒక కంపెనీ యొక్క షేర్స్ అనేవి ఇష్యూ చేసేస్తారు, అవి కొనుక్కుంటారు. తర్వాత ఇక్కడ ఏమనుకుంటే ఇట్ హెల్ప్ ద హోల్డర్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ. అంటే హోల్డర్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ మీన్స్ హూ ఇస్ హోల్డింగ్ ద సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీని ఎవరు హోల్డ్ చేస్తున్నారో టు ఎక్స్చేంజ్ ద సెక్యూరిటీస్, ఆ సెక్యూరిటీస్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సెకండరీ మార్కెట్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్ ని వెతకాలి. ఇక్కడ అట్లా కాదు. ఇక్కడ ఉన్న ఇన్వెస్టర్ ఎవరు ఉన్నారో, ఎవరు సెక్యూరిటీస్ కొనుక్కున్నారో, హూ ఇస్ హోల్డింగ్ ద సెక్యూరిటీస్, yes who is holding the securities, they can exchange their securities. వాళ్ళు వాళ్ళ సెక్యూరిటీస్ ని వేరే వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చేయచ్చు. ఇక్కడ సెకండరీ మార్కెట్ లో. అదే ప్రైమరీ మార్కెట్ లో ఇవ్వలేము. యు హావ్ టు పర్చేస్. ఫస్ట్ నువ్వు కొనాలి అక్కడ. ఇక్కడ మాత్రం నువ్వు వేరే వాళ్ళకి ఎక్స్చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఆ సెక్యూరిటీస్ ని. ఇక్కడైతే ఇన్వెస్టర్స్ ని వెతకాలి, ఇన్వెస్టర్స్ కి ఆ సెక్యూరిటీస్ అమ్మాలి. ఇక్కడ ఆ కొన్న ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరున్నారో ప్రైమరీ మార్కెట్ లో వాళ్ళు ఇక్కడ ఆ సెక్యూరిటీస్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ షేర్స్ విలువ పెరిగిందనుకోండి, దే కెన్ సోల్ దోస్ షేర్స్ ఇన్ ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఆ కంపెనీ షేర్స్ అమ్మేయవచ్చు. లేదా ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ షేర్స్ ఉన్నాయో, ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ షేర్స్ ఉన్నాయో అండ్ షేర్స్ వాల్యూ పెరిగిపోయింది అనుకోండి, దే కెన్ బికమ్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అంతే, సింపుల్. సో డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇన్వెస్టర్ కి ఇచ్చేస్తున్నాం షేర్స్. సో ఇన్వెస్టర్ డైరెక్ట్ గా షేర్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి కంపెనీకి ఇమిడియట్ గా క్యాపిటల్ అనేది దొరుకుతుంది. ఆ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరు ఎక్కువ షేర్ పేపర్స్ కొనుక్కుంటారో వాళ్ళే క్యాపిటల్ వాళ్ళే తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గరే షేర్స్ ఉన్నాయి కదా కంపెనీకి. సో మెజారిటీ ఆఫ్ షేర్స్ ఎవరు హోల్డ్ చేస్తారో దేర్ ఆర్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. బై దట్ ప్రమోషన్ మీన్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. క్యాపిటల్ అనేది ఈజీగా గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. ఇండైరెక్ట్ గా టైం పడుతుంది. ఇక్కడ మాత్రం డైరెక్ట్ గా ఇన్వెస్టర్ నుంచి డైరెక్ట్ గా జరిగిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఇండైరెక్ట్ గా జరుగుతుంది. ఆ షేర్స్ ఎవరో కొంటారో, కొన్న వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారు. వాళ్ళెవరో వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ ఏం చేయాలి? క్యాపిటల్ ని తీసుకురావాలి. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ వీళ్ళు దీంట్లో ఉంటారు. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ నాట్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ బిజినెస్ కి ఓనర్స్ కాదు. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ మాత్రమే ది ఓనర్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ బికాస్ దే విల్ హోల్డ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద షేర్స్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద షేర్స్ వాళ్ళే హోల్డ్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? ఇట్ డీల్ విత్ బయింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. ఇక్కడ బయింగ్ మాత్రమే జరుగుతుంది. ఇక్కడ అర్థమవుతుందా మీకు? ఇక్కడ బయింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ మాత్రమే జరుగుతున్నాయి. కానీ సెకండరీ మార్కెట్ లో చూడండి, బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్, అమ్మకాలు కొనుగోలు జరుగుతుంది. ఎస్, ఇక్కడ అమ్మకాలు మాత్రమే జరుగుతున్నాయి. ఎస్ సారీ, ఇక్కడ కొనుగోలు మాత్రమే, బయింగ్ మాత్రమే జరుగుతుంది. కొంటున్నారు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం కొంటున్నారు. ఆ సెక్యూరిటీస్ ని మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి అమ్మేయడం జరుగుతుంది.
మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ డిసైడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీస్. ఇక్కడ ప్రైమరీ మార్కెట్ లో ఈ సెక్యూరిటీస్, ఈ షేర్స్ యొక్క విలువ అనేది, న్యూలీ కంపెనీ అన్నాను కదా, ఏ కంపెనీ, ఈ కంపెనీ న్యూ షేర్స్ వాల్యూ అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఓకే, మేనేజ్మెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, బట్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై విల్ డిసైడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్స్. అంటే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కానివ్వండి, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కానివ్వండి, అక్కడ ఆ షేర్స్, ఆ కంపెనీ షేర్స్ కి వాల్యూ ఎంత ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని, దాని వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఆ సెక్యూరిటీస్ ని ఏం చేస్తారో ఆ సెక్యూరిటీస్ వాల్యూ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. ప్రైమరీ మార్కెట్ లో కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ డిసైడ్ చేసేస్తుంది వాల్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. బట్ సెకండరీ మార్కెట్ లో ఆ కంపెనీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ కంపెనీ ఉంది, ఆ కంపెనీకి ఎంత డిమాండ్ ఉంది, ఆ కంపెనీ షేర్స్ ఎంత సప్లై అవుతున్నాయో దాన్ని బట్టి ఆ కంపెనీ సెక్యూరిటీస్ కి విలువ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. కొన్నిసార్లు సడన్ గా షేర్స్ వాల్యూ పడిపోతుంది. షేర్ వాల్యూ పడిపోగానే ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది? గోల్డ్ మీద చూపిస్తుంది. గోల్డ్ వాల్యూ పెరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే షేర్స్ కి గోల్డ్ కి దగ్గరగా రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది. మనం అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇట్ హ్యాస్ నో ఫిక్స్డ్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్. ప్రైమరీ మార్కెట్ లో షేర్స్ ఇష్యూ చేయడానికి ఎక్కడ జియోగ్రఫికల్ గా, అంటే ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ లో హైదరాబాద్ లోనే ఇష్యూ చేస్తారు, లేదా నిజామాబాద్ లోనే ఇష్యూ చేస్తారు, ఇట్లా ఏం లేదు. ఇట్ హ్యాస్ నో ఫిక్స్డ్ జియోలజికల్ లొకేషన్. ఏ జియోలజికల్ లొకేషన్ ఉండదు. ఏ కంపెనీ ఎక్కడ పెట్టుకున్నా కానీ ఇట్ కెన్ ఇష్యూ ద ప్రైమరీ షేర్స్ ఇన్ టు ద క్యాపిటల్ మార్కెట్ లోకి ప్రైమరీ మార్కెట్ షేర్స్ అనేవి ఇష్యూ చేసేయచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ అట్ ఎ స్పెసిఫిక్ ప్లేస్. ఈ స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ ఎక్కడ మేడం అంటే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇండియాలో అయితే. మరి లండన్ పోతే లండన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, న్యూయార్క్ అయితే న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. యు నో వన్ థింగ్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఒకటి చెప్పాను మీకు, ఈ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనేవి, ఓకే, ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ మా? స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనేవి 24 hours రన్ అవుతూనే ఉంటాయి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. అంటే ఎట్లా మేడం అంటే 24 hours అన్ని స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ వరల్డ్ వి రన్నింగ్ లోనే ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మార్నింగ్ 6 నుంచి ఈవినింగ్ 5 వరకు రన్ అయింది అనుకోండి, మళ్ళీ 5 నుంచి వేరే దగ్గర న్యూయార్క్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈవినింగ్ 5 నుండి మళ్ళీ నైట్ 2 o'clock వరకు. అంటే మనకు డే అండ్ నైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి కదా, దాని ప్రకారం మళ్ళీ న్యూయార్క్ లో 2 o'clock కి క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ 2 నుంచి సమ్ అదర్ కంట్రీ జస్ట్ లైక్ లండన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అది స్టార్ట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ 6 వరకు. ఇట్లా నాట్ ఓన్లీ 3 కంట్రీస్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్, నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ఎవ్రీ కంట్రీకి ఒక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంది. ఒకటి క్లోజ్ కాగానే ఇంకొకటి రన్నింగ్ లో ఉంటుంది. దట్స్ వై యూ కెన్ బై ఇంటర్నేషనల్ షేర్స్ కూడా మనం కొనొచ్చు. నాట్ ఓన్లీ అవర్ నేషనల్ షేర్స్, వీ కెన్ పర్చేస్ ఇంటర్నేషనల్ షేర్స్ ఆల్సో. అవంతా చేయాలంటే పెద్ద బిజినెస్ మైండ్ ఉండాలి. ఆ షేర్స్ గురించి కంప్లీట్ గా మనకు తెలిసి ఉండాలి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ సమ్వట్ రిస్కీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ కదమ్మా, రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ రిటర్న్స్ కూడా అల్టిమేట్ ఎక్కువనే ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రైమరీ మార్కెట్ అండ్ సెకండరీ మార్కెట్. I think once again I will repeat. Okay, so primary market means issue of new shares, secondary market means issue of existing shares. Here the securities whatever the company will issue that are sold to the investor directly. Direct investor ni పట్టుకొని వచ్చి ఆ సెక్యూరిటీస్ ఇచ్చేస్తారు. That's why they get the direct capital దొరుకుతుంది. అండ్ ఇక్కడ జస్ట్ బయింగ్ యాక్టివిటీ మాత్రమే జరుగుతుంది. మేనేజ్మెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది వాల్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఫిక్స్డ్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్ ఏముండదు, ఎక్కడైనా ఇష్యూ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ 24 hours నడుస్తుంది స్టాక్ మార్కెట్ అని. సో సెకండరీ మార్కెట్ అంటే ఇక్కడ ఇష్యూ చేసిన షేర్స్ ఏవి అమ్మలేరు, ఏవి పర్చేస్ చేయలేరు, బై చేయలేరు, అవన్నీ సెకండరీ మార్కెట్లోకి వచ్చేస్తాయి. సో సెకండరీ మార్కెట్లో అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ ఉంటాయి. ఇట్ హెల్ప్ ద హోల్డర్ ఎక్స్చేంజ్, అంటే వన్ హ్యాండ్ నుంచి ఇంకో హ్యాండ్కి షేర్స్ అనేవి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా షేర్స్ అనేవి అమ్ముకోవచ్చు కూడా. ఓకే, ఇండైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. డైరెక్ట్ గా ఉండదు, ఇండైరెక్ట్ గా ఉంటుంది. బికాస్ ఇన్వెస్టర్స్ ఒక చేయి నుంచి ఇంకో చేయికి మారుతుంటారు కాబట్టి క్యాపిటల్ రైజ్ అవ్వడానికి టైం అనేది తీసుకుంటుంది, ఇండైరెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఇట్ డీల్ విత్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. బై సెల్ రెండు ఉంటాయి. డిమాండ్ అండ్ సప్లై విల్ బి డిసైడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ. డిమాండ్ అండ్ సప్లై, ఆ కంపెనీ
that is not decided by the company. Market decide చేస్తుంది. It is located at a specific place. Specific place అంటే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ జరుగుతుంది. మామూలుగా మన ఇండియాలో స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ముంబైలో ఒక బిజినెస్ సిటీ ఉంది. అక్కడ మొత్తం స్టాక్ బిజినెస్ రిలేటెడే ఉంటుంది. ఆ సిటీ పేరే బిజినెస్ సిటీ. మొత్తం బిజినెస్ అనేది అక్కడే జరుగుతుంటుంది. మీకు అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. So this is about the capital primary market and secondary market. This is very most important question. Don't miss this question. Video విన్నాక ఎమ్మటే తీసి just only 6 points కదా చదవండి, రాయండి, స్పీడ్ గా రాయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో స్పీడ్ గా రాసేది ఉంది, టైం డ్యూరేషన్ లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి. సో వన్స్ అండ్ యు హావ్ టు read the definition of capital market and the functions also very important. ఎక్కడైనా functions, objectives, differences, characteristics, advantages, disadvantages అంటే advantages, disadvantages ని merits, demerits అంటారు మరి. సో differences ఇలాంటివి కనిపిస్తే వేటిని వదలకండి, వాటిని ఖచ్చితంగా చదవండి. ఖచ్చితంగా అవే ఎగ్జామ్ లో ఉంటాయి, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రైమరీ మార్కెట్ అండ్ సెకండరీ మార్కెట్. ఇన్ పార్ట్ 5 we will discuss some other topic. So thank you so much. Take care and do hard work. Good afternoon students. Welcome to Alpha Online Education. So this is for the for second year's English medium commerce theory part, that is chapter 1 financial market and the part 5. So in the previous class we have discussed about the what is money market and what is capital market. Yes, in the previous class we have discussed about what is money market and what is capital market in detail, and also we have discussed about the money market instruments, right? Money market instruments like T-bill means treasury bill, commercial papers, certificate of deposits, yes, and also we have discussed about the number of things that are come under the government that are come under the money market, and also we have discussed about the capital market classification, that is primary market and secondary market. Whereas come to primary market, it is a market of new shares, issue of new shares. Whereas come to secondary market, it is the market of buying and selling of existing shares. Let us know today the differences between the money market and capital market in detail, and also up to here the topic of capital market and money market will be ended. So what's the differences between money market and capital market? So first thing, it deals with the short term credit. Yes, as we know that money market deal with the short term credit. It deal with the short term credit not excess 1 year. It will not exceed for a period of 1 year. So money market deal with short term credits, means short term funds. Yes, short term fund instruments like treasury bill, commercial paper, yes, commercial paper, certificate of deposits. We have studied those all things, right? So it study about it is regarding those instruments whose value is not exceeding the period of 1 year. And also see, whereas from the capital market, it deal with the long term finance. It deal with long term finance because it has the classification of primary market and secondary market. Yes, are you understanding what I am saying? See, money market deal with the short term credit instruments. Money market will deal with the short term credit instruments just like treasury bill, call money, certificate of deposit, commercial paper. Yes, these all things what we have discussed in our previous part 4. Yes, in the part 3, part 4 what we have discussed. So it deal with those things and it should not exceed a period of 1 year. 1 year kanna ekkuva undavu.
person who is ready to sell the security and the person who is ready to purchase the security. Between them, the merchant bankers will be participate as a brokers and they will receive some type of returns that is known as a commission. Okay. Financial institutions are also participate in the capital market. Foreign and individual investors. Yes, NRIs. Yes, in the previous class we have discussed. So, NRIs, non-resident of India. Non-resident of India, even though they can also participate in the capital market. Yes, and the individuals means we can also participate in the capital market. We can also participate in the capital market. Next, it deals with T-bill, call money, commercial paper, etc. These are the instruments of the money market. You know what is that and what the time duration for that. Yes, and here the capital market. It deals with the shares. Yes, you know shares. How many types of shares we have? Equity shares, preference shares, and again those shares are again classified. Yes, convertible preference shares, non-convertible preference shares. Equity shareholders are the real owners of the business because they will take the total risk. Okay. Now, preference shares can also be converted into equity shares according to the agreements. Okay. They can also be converted into equity share after a period of time. After a certain period of time, preference shares can also అంటే అన్ని షేర్స్ కన్వర్ట్ కావాలి. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ లో అన్ని షేర్స్ కన్వర్ట్ కావు. కొన్ని షేర్స్ యాజ్ పర్ ద అగ్రీమెంట్ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉంటాయి, నాన్ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఈక్విటీ షేర్స్. ఓకే. సో షేర్స్ అండ్ బాండ్స్. Bonds, government bonds, government securities. These all the considered as the capital market instruments. And debentures, debenture holders. There are also a type of creditors. They also provide the finance to the. They also provide finance or capital to the business or companies or business enterprises. Right? They are receiving the interest. Their interest is fixed interest. Okay. Equity shareholders ki returns ఏ రూపంలో వస్తాయి అంటే డివిడెండ్స్ రూపంలో వస్తాయి. ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్ కి వచ్చే డివిడెండ్స్ అనేవి ఫిక్స్డ్ డివిడెండ్స్ కావు. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ మోర్ ప్రాఫిట్ దే విల్ రిసీవ్ మోర్ డివిడెండ్. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ మోర్ రిస్క్ ఆర్ మోర్ లాస్ దెన్ దేర్ ఈస్ నో డివిడెండ్ ఫర్ ద ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్ because they are the real owners of the business. Whereas come to preference shareholders, they will have the fixed dividend. Even there is a loss or profit, whatever in the business, they will receive fixed amount of dividend, and the debenture holders will receive the fixed amount of interest. Okay. And government securities. Government will also issue some types of securities which we will study in the debt market instruments. We will study there about the government securities, what is what. Okay. So these are the capital market instruments. Next, money market is a short-term fund that is required to meet the working capital. Working capital means the capital which is required for day-to-day activities. Those capital is known as working capital. Fixed capital for business and government. In the capital market, they require the capital for a long period of time. For a long period of time. That's why they have a fixed capital.
issued through the market. That market is known as stock market. Okay, the next unit is that only, stock market. Within the stock market only, how many stock markets we have in India? National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. These are the national two stock exchanges which are very big stock exchanges. Yes? So, in order to get these securities of the capital market, we have to go to the stock market. Okay? RBI regulate the market. Yes. Money market total functions, money market instruments, issuing of money market instruments, everything regarding the money market will be controlled by the Reserve Bank of India, which is the central bank of India. And also the functions and the regulations of the capital market, the issue of primary market securities, the issue of secondary market securities, purchase and sale of secondary market securities, that is totally in the hands of SEBI. SEBI stands for Security Exchange Board of India. Security Exchange Board of India. So the SEBI regulates the market. This is about the differences between the money market and capital market. Once again we will recall the topic. See, money market. Simply we can say that money market is a market for short-term funds. It is required to meet the working capital. It can be easily liquidated, low risk, and returns are also not attractive. It is controlled by RBI, and the transactions of the money market can be done through mobile phones or through the internet, etc. And also the instrument, the face value is also higher. And also what is the next anything instruments? These are the instruments. And who are the major players means UTI, LIC, GIC, commercial banks, okay, NABARD, okay. These all are the participants. Whereas to come to capital market, it is a market for long-term funds. SEBI will play the important role. High risk, no liquidation, attractive returns, and the face value is very low. And these are the instrument shares, bonds, debentures, government securities. Players, who are the players means merchant bankers, financial institutions, foreign and individual investors. Yes, this is about the capital market. It is very simple. This is most important question. You have to read, because these financial market questions, we can't say these questions will be come in exam and these questions will be not. This chapter is totally important chapter. Okay, I tell you later which question may be asked for 10 marks and which question will be asked for 5 marks and 2 marks. But you have to study each and every topic. I am explaining you all the topics in detail, so don't leave any topic. You just go on through the topics, and as much as possible you try to conduct your self-test. Including మీరు test conduct చేసుకొని test చేసుకొని చూసుకోండి. Due to corona effect it is not possible. So test yourself. Okay. Next, debt market instrument. Debt market instruments means these are also a type of instruments that are regarding with the debt. Debt
ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ దీస్ టీవీ దీని గురించి మనం మనీ మార్కెట్ లో డిస్కస్ చేసినాం. సో ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్. సో దీని టైం డ్యూరేషన్ వచ్చి 91 డేస్ ఒకటి ఉంటుంది, 182 డేస్ ఒకటి ఉంటుంది, 364 డేస్ ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ ద టైం డ్యూరేషన్ ఆఫ్ 91 days, 182 and 364 days time duration దీనికి ఉంటుంది. సో యు నో మీకు దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు మనీ మార్కెట్ లో టోటల్ గా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో మనకు దీని గురించి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సిడి మీన్స్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్. సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? కమర్షియల్ బ్యాంక్. ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తుంది కమర్షియల్ బ్యాంక్? ఇన్ కేస్ బ్యాంక్ లో లిక్విడేషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది, చాలా మంది డిపాజిటర్స్ వచ్చి విత్డ్రా చేసుకుంటున్నారు, బ్యాంక్ లో డిపాజిట్స్ అనేవి తగ్గిపోయినాయి. అలాంటి పరిస్థితిలో ఇంకా లోన్ కి డిమాండ్ ఉందనుకోండి, ఆ టైంలో సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ని బ్యాంక్ ఇష్యూ చేస్తుంది. అలా కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ లోన్ అమౌంట్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు. కమర్షియల్ పేపర్, సిపిఎస్ మీన్స్ కమర్షియల్ పేపర్స్. ఈ కమర్షియల్ పేపర్స్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు మేడం అంటే కంపెనీస్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. కంపెనీస్ ఇష్యూ చేస్తారు. వాళ్ళకి సఫిషియెంట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్. ఇవన్నీ షార్ట్ టర్మ్ రిలేటెడ్ అన్న. షార్ట్ టర్మ్ ఇవి మూడు వచ్చేసి మనకు లాంగ్ టర్మ్ రిలేటెడ్. అంటే ఇవి చూడండి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ దేని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్? డిబెంచర్స్ ఇక్కడ వచ్చింది, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇక్కడ వచ్చినాయి, బాండ్స్ ఇక్కడ వచ్చినాయి. ఇవన్నీ ఏంటివంటే ఈ మూడు వచ్చేసి మనకు క్యాపిటల్ మార్కెట్ కి సంబంధించినవి, అక్కడ ఉన్న మూడు వచ్చేసి మనీ మార్కెట్ కి సంబంధించినవి. సో కమర్షియల్ పేపర్స్ టైం డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 1 to 270 డేస్ అనేది దాని టైం డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ నో దీస్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో క్లియర్ గా క్లారిటీగా ఫుల్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీకు అక్కడ దొరుకుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద మనీ మార్కెట్ అండ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్. సో డోంట్ వేస్ట్ ద టైం. ఇంకోసారి చెప్తున్నా మీకు మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ 1 to 30 డేస్ అని మాత్రమే రాయండి, 1 month అని రాయకండి ప్లీజ్. ఓకే, సో టైం ఉంది కాబట్టి ఇంట్లో వీడియోస్ చూసినాక ప్రాక్టీస్ చేయండి. రైటింగ్ స్కిల్స్ కూడా పెంచుకోండి. స్పీడ్ గా రాయాలి. గ్యాప్ వచ్చింది కదా కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల, సో స్పీడ్ కొద్దిగా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఆ స్పీడ్ కూడా పెరిగేటట్టు చూసుకోండి. అండ్ డూ హార్డ్ వర్క్. ఫైనల్ ఇయర్స్ కాబట్టి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి మీరు. ఓకే రైట్, ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ మా. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మా. వెల్కమ్ టు ఆల్ఫా ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ కామర్స్ థియరీ పార్ట్ for second years, chapter number 1, that is financial market. In this today's chapter, in this today's session, we are going to study about the equity market instruments. In the previous part, we have discussed about debt market instruments, and today's part we are going to discuss about equity market instruments. Let us see what are the equity market instruments. Yes, so equity means it is a type of capital. It is also a type of capital market where the capital can be raised from these market also. So equity market instruments. Let us see what are the equity market
shareholders are bond holders have been claimed. After the preferred shareholders and bond holders have claimed their profit, afterwards equity shareholders will claim the profit. Next, preferred shares. Preferred shares means preference shareholders are there na. Those shareholders are called as your preferred shares. Okay, whatever the shares that is holding by the preference shareholders,
They never make the publicity. They are not listed on the stock exchange, but these are listed on the stock exchange. Next, derivatives. These are financial contracts. Derivatives are the financial contracts, okay, whose value is depend on underlying assets, okay. The value of these derivatives depend upon underlying assets. The value is dependent upon underlying assets. What's the meaning of the underlying assets? Okay, what's the meaning of the underlying assets? The assets which are in the market, okay. The assets which are in the market, those assets, okay. So, group of assets. Underlying assets के अर्थ ఏంటిది? The assets which are in the market, whether it may be in the capital market or whether it may be in the money market, but it is not regarding the money market, it is regarding the capital market की संबंधिंచినవి. So, derivatives are financial contracts ఇది, okay. We will discuss in the upcoming classes what are the derivatives are there, okay. Whose value is depend upon underlying assets, those assets which are in the market, or a group of assets. Let us know what are those assets. Stock means you know what is a stock, yes. Next, bond papers, okay. Currencies, okay. Currency means you know money. Commodities means goods. Market indices means market instruments, okay. These things are considered as the assets of the derivatives. These are our underlying assets. Underlying assets keep changing. These assets will be keep changing. There is no constant. These assets are dynamic. They will change according to the market conditions. They keep on changing. These assets are keep on changing according to the market conditions. So derivatives are financial contracts, okay. Those whose value will be depend upon underlying assets. Underlying assets means the assets which are in the market, okay. So what are those assets means? The stock, bonds, currencies, commodities and market indices means instruments, okay. Underlying assets are keep on changing according to the market conditions. Next, last one is the mutual funds. We will discuss about the mutual fund in detail in part 7. This is part 6. In part 7 we will discuss about the mutual funds. Thank you. Good afternoon students. Welcome to all for online education. So today's concept is about the mutual funds. So what are mutual funds? What are the uses of mutual funds? Why the investors are interested into invest in mutual funds? What's the reason behind the investment of mutual funds by the investor? Let us know in detail about the mutual funds today. So the concept of mutual funds. So the concept of mutual funds is also based on the concept that is small drops of water make a big ocean. What it means? Small drops of water make a big ocean. What's the meaning of it? See, example, let me explain you mutual funds with an example. For example, Ramu is one person. He wants to invest, but he has the fear of investing, okay. He has the fear of investing into share market or in the capital market or in the money market. He was very feared person who have a fear to invest, okay. But he want to invest. Adanni invest cheyalani కోరికుంది, కానీ he don't know anything about the share market. Share market లో ఏమైతుందో తెలియదు. He don't know the information about which company shares are more benefitable. He don't know anything. అతనికి షేర్ మార్కెట్ గురించి తెలియదు. ఏ కంపెనీ షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుందో తెలియదు. He don't know anything. He has complete nil knowledge. He has completely nil knowledge.
the returns will be very low and it is secured also, right? Bank lo invest cheste, deposit cheste, fixed interest rate untundi and it is secured, but low returns untayi bank lo. If you deposit in post office the savings, then you will get low rate of returns. Returns అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. బ్యాంక్ కానివ్వండి, పోస్ట్ ఆఫీస్ కానివ్వండి, ఎక్కడైనా కానివ్వండి, మామూలుగా రిటర్న్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. Why? Because they are secured. There is no risk. Yes, the factor of risk is zero. So the returns are also not attractive. Yes, the factor of risk is zero. That's why the returns are not attractive for the investors. So when the people's having this type of mentality or this type of desire to invest in some type of securities or in some type of companies which can bring huge profit, huge amount of returns which are more attractive, for that kind of persons the mutual fund is a source. ఎవరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే నాలెడ్జ్ లేదు, నిల్ నాలెడ్జ్, స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మొత్తం తెలియదు, అసలు స్టాక్ మార్కెట్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఏ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి, అసలు ఏ నాలెడ్జ్ తెలియదు, బట్ దే వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్. కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ అనేది వాళ్ళలో ఉంది. బ్యాంక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే లో రిటర్న్స్, ఓకే, రిస్క్ ఉండదు, రిటర్న్స్ కూడా లో, నాట్ అట్రాక్టివ్. పోస్ట్ ఆఫీస్ లో చేస్తే సేమ్, నో రిస్క్, లో రిటర్న్స్, నో అట్రాక్టివ్ రిటర్న్స్. బట్ there is one scheme, that is mutual funds. Okay, mutual funds అనే ఒక స్కీమ్ ఉంది. సో mutual funds తోటి ఏం చేయొచ్చు మేడం అంటే, this type of 50% they want to invest, they have a common objective to raise the money, whatever they are investing today, they want something good returns in the future. So that kind of persons can approach to the mutual funds. అలాంటి ఇంటెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ని కన్సల్ట్ చేయొచ్చు. మరి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏం చేస్తుంది మేడం అంటే, see, the concept of mutual fund is based on small drops of water. Small drops of water అంటే small amount of investment. Okay, small amount of investment from number of investors. Are you getting what I am saying? Small amount of investment from number of investors. Make a big ocean. Make a big ocean means make a big investment, make a big capital. Okay, small amount of investment from number of investors. Small amount of investment. For example, 5,000 like this, receiving from 50 persons, it will become big investment. It will become big capital amount. Yes. So what the mutual funds do means, they will collect these small drops of water, means small amount of investment from number of investments, and it will become a huge amount. చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 5,000 అమౌంట్ అయినా ఎంత ఉన్నా కానీ చిన్న అమౌంట్ అందరి దగ్గర నుంచి గ్యాదర్ చేసుకుంటే అమౌంట్ అంతా కలిపేసరికి ఏమైతుంది, హ్యూజ్ అమౌంట్ అయిపోతుంది. అది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఉండే ఫండ్ మేనేజర్, తీసుకుపోయి కంపెనీస్ లో, షేర్ మార్కెట్ లో సెక్యూరిటీస్ కొంటారు. లెట్ us see what is that. A mutual fund is a financial service. Mutual fund is a financial service because it is connected with the finance, right? It is related with the finance. So mutual fund is a financial service organization that pools, swimming pool లో
స్మాల్ స్టోరీ 2 minutes అయిపోతుంది. ఒక ఫార్మర్ ఉంటాడమ్మా. ఆ ఫార్మర్ దగ్గర నియర్లీ 20 hens ఉంటాయి. 20 hens ఉంటాయి. ఓకే, 20 hens ఏం చేస్తాయంటే డైలీ 20 hens 1 egg ఇస్తుంటాయి. డైలీ 1 egg. Every hen will give 1 egg every day. సో ఆ ఫార్మర్ కి డైలీ 20 eggs వచ్చాయి. డైలీ 20 eggs వస్తే ఆ ఫార్మర్ ఏం చేసేటోడంటే ఒక టేబుల్ మీద 20 eggs పెట్టేసి అతను అగ్రికల్చర్ ఫార్మింగ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు. వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు. కలెక్ట్ చేసి ఎగ్స్ టేబుల్ మీద పెట్టేసి అతను అగ్రికల్చర్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు. చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ టైంలో ఏమైందంటే రోజు ఏమయ్యేదంటే ఆ టైంలో అతను వెళ్ళిపోయినాక ఒక క్యాట్ అంటే పిల్లి వచ్చి ఏం చేసింది ఆ గుడ్లన్నీ కింద పడేటట్టు చేసేసి అంతా తినేసి వెళ్ళిపోయేది. రోజు ఇదే అయ్యేది. అయితే ఈ ఫార్మర్ కి బాగా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. లాభాలు ఏమి వస్తలేవు. 20 hens ని పెంచిండు. డైలీ 20 eggs వస్తున్నాయి. ఆ 20 eggs ఫార్మర్ తింటలేడు. డైలీ క్యాట్ వస్తుంది, తినేస్తుంది, వెళ్ళిపోతుంది. సో ఫార్మర్ ఏం డిసైడ్ చేసిందంటే నౌ ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్. నేను ఒక పని చేస్తా. ఒక గిన్నెలో అన్ని eggs పెట్టాను కాబట్టి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంది. అన్ని ఒకేసారి కింద పారేస్తుందా పిల్లి? అన్ని తినేస్తుంది, వెళ్ళిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు నేను ఒక పని చేస్తాను. ఒక్కొక్క గిన్నెలో ఒక్కొక్క ఎగ్ పెడతా. ఇన్ 1 dish 1 egg. ఓకే, అలా 20 dishes లో 20 eggs పెట్టిండు. ఈచ్ డిష్ కంటే 1 egg. అయితే పెట్టి అతను బయట పని చేసుకుంటుండు. ఇంటి బయట పని చేసుకుంటుండు. యాజ్ యూజువల్ డైలీ లాగానే పిల్లి వచ్చింది. పిల్లి వచ్చి ఏం చేసింది ఎగ్ దాంట్లో ఒక డిష్లో కనిపించింది. తర్వాత అన్ని డిషెస్ చూసింది. అమ్మా ఈరోజు ఎన్ని దొరికినాయి తినడానికని ఆ డిష్ ఇట్లా కింద పారేసేసరికి ఆ ఎగ్ అనేది కింద పడి పగిలిపోయింది. అది దాన్ని తినేస్తుంది. తినేస్తుండగానే ఆ సౌండ్ విన్న ఫార్మర్ ఎమ్మట ఏం చేసిండు అక్కడి నుంచి వస్తుండగానే ఇంకో డిష్ పారేసింది. ఇంకో డిష్లో ఉన్న ఎగ్ని కింద పారేసింది. పారేసి మళ్ళీ అది తింటూనే ఉంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫార్మర్ ఏం చేసిండు అతని దగ్గర ఉన్న ఎగ్స్ అన్నిటిని డివైడ్ చేసేసిండు. 20 dishes లో డివైడ్ చేసిండు. ఒక డిష్ లో లాస్ అయింది. ఒక డిష్ లాస్ అయిపోయింది. సెకండ్ డిష్ లాస్ అయిపోయింది. కానీ థర్డ్ డిష్ పడేసరికి ఫార్మర్ వచ్చే పిల్లిని కొట్టి చంపేసిండు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కథ ఎందుకు చెప్పాను మీకంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా అలాంటివన్నట్టు. మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్ విల్ నాట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ వన్ సెక్యూరిటీ. ఒక సెక్యూరిటీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడు. మేబీ డిబెంచర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, బాండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ లో, లేదా ఈక్విటీ షేర్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, ఈక్విటీ షేర్స్, వాటిలో ఇంకా వేరే వేరే ఉండే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. సో ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ దే హ్యావ్ అ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్. ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనేది వాళ్ళకు కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక దాంట్లో పెడితే రిస్క్. అదే ఈ 5,000 rupees ని డివైడ్ చేసేసి నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి. ఒక 500 డిబెంచర్స్ లో, ఒక 1000 rupees షేర్స్ లో, ఇంకా 1000 rupees ఒక గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, 1000 rupees సమ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫారెన్ కంట్రీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి. ఒకటి లాస్ వచ్చినా ఇంకో దాంట్లో ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా. అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మర్ ని తీసుకుంటే 2 లాస్ అయినాయి. దాని తర్వాత అల్టిమేట్ ఏమైంది అతను మిగతావి 18 అనేది కాపాడుకోగలిగిండు. అంటే ఫస్ట్ 2 లాస్ వచ్చిన నెక్స్ట్ 18 కాపాడుకోగలిగిండు. అదే విధంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ఇన్వెస్టర్ ని హెల్ప్ చేస్తాయి. మెయిన్లీ ఫండ్ మేనేజర్ ఇస్ ఎక్సలెంట్ పర్సన్. హ్యావ్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ ద స్టాక్ మార్కెట్. హీ విల్ హెల్ప్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్. సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే అర్థం అది. చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ స్మాల్ అమౌంట్ అనేది తీసుకుపోయి ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కూడా ఒక దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయరు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ స్ప్లిట్ చేసేస్తారు. టోటల్లీ డైవర్సిఫైడ్ చేసేస్తారు. బికాస్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ లాస్ ఇన్ వన్ సెక్యూరిటీ, దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్ ఇన్ అదర్ సెక్యూరిటీ. దట్స్ వై దే టోటల్లీ స్ప్లిట్ ద securities. Okay, this is about the introduction part. Let us see the chart what I have drawn here. The concept of mutual fund is that ఇది మాత్రం ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా రాయండి. Concept based on small drops of water
maturity period here. Next, investors can buy and sell units at net assets value related price. Investors who are purchased this, they can buy and sell the units. Buy and sell the units of these funds. Okay, open-ended funds. Again, if you want to buy, you can buy and you can sell those units at net assets value. What is the meaning of net assets value? See, you know business. Yes, in the business we have assets, okay, and liabilities. When we subtracting the assets from the liabilities, okay, when we subtracting company assets from the liabilities, then what we get, that is net assets. That is net assets value. Okay, value of the assets minus value of the liabilities, then we get the net assets value. That is here. So when you want to buy or when you want to sell, you have to buy and sell those assets at the related price of net assets value. Whatever the net assets value of that particular company, at that price only you have to buy and sell the units, means the fund, whatever the securities you are holding, those securities you can buy and sell at the net assets value related price. This is about the base open-ended funds. And also we have one more thing here, liquidity. It can be easily converted into cash. It can be easily converted into liquid. Liquid means cash. Okay, open-ended funds can be it can be easily converted into cash because they don't have any maturity period, and also it is a type of fund. It is a type of structure where buying and selling of units can be done throughout the year. Yes, it can be done throughout the year at the net asset value related price. Whatever the price of the net assets, at that price the investors who are investing, they can buy and sell the units. That is about the open-ended market, means it is open to all. Anyone can come, anyone can go. There is no restrictions, there is no maturity period. Let us see what is closed-ended fund. This is opposite to this. Okay, let us see. Maturity period of 3 to 15 years. If you are purchasing these kind of closed-ended funds, if you are purchasing closed-ended funds, then the maturity period will be 3 to 15 years. Means you have to hold it. You have to hold it for nearly 3 to 15 years. You can't sell it.
కరెంట్ గా ఉన్న నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ యొక్క విలువకి దాన్ని కొనడం జరుగుతుంది. సో ఇంటర్వెల్ ఫండ్స్, ఇంటర్వెల్ అంటే ఏంటిది? మామూలుగా మీరు మూవీస్ కి వెళ్తారు, మూవీస్ కి వెళ్ళినాక ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోయినాక ఇంటర్వెల్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో అదే విధంగా ఓపెన్ ఎండెడ్ ఫండ్ కి క్లోజ్ ఎండెడ్ ఫండ్ కి మధ్యలో ఉండేది ఇంటర్వెల్ ఫండ్. ఓకే, ఓపెన్ ఎండెడ్ ఫండ్, క్లోజ్ ఎండెడ్ ఫండ్ మధ్యలో వచ్చేది ఇంటర్వెల్ ఫండ్. సో దేర్ ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ సేల్ అండ్ రిడమ్షన్. సేల్ మీన్స్ అమ్మడం, రిడమ్షన్ మీన్స్ అగైన్ పర్చేస్ డ్యూరింగ్ ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఇంటర్వల్స్. డ్యూరింగ్ ప్రీడిటర్మైన్డ్ అంటే ముందుగానే అనుకున్న టైం పీరియడ్. ఫస్ట్ ఓన్లీ దే విల్ డిటర్మైన్ ద ఇంటర్వల్స్ వేర్ దే హావ్ టు బి పర్చేస్. ఓకే, ఏ టైం ఫర్ 6 మంత్స్ ఒకసారి, లేదా 3 మంత్స్ ఒకసారి, లేదా 4 మంత్స్ ఒకసారి, ఇలా ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఇంటర్వెల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇంటర్వెల్స్ లో మాత్రమే ఇలాంటి ఫండ్స్ అనేవి కొనొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్. ఇట్ హ్యాస్ ద ఫ్యూచర్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ బోత్ ఓపెన్ ఎండెడ్ ఫండ్స్ అండ్ క్లోజ్ ఎండెడ్ ఫండ్స్ కి ఉండే ఫ్యూచర్స్ అనేవి ఇంటర్వెల్ ఫండ్స్ కి ఉంటాయి. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కాబట్టి దీనికి రెండింటికి ఉన్న లక్షణాలు అనేవి ఉంటాయి, ఫ్యూచర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఇంటర్వెల్. ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఇంటర్వెల్స్ అట్ నెట్ అసెట్ వాల్యూ రిలేటెడ్ ప్రైస్. ఇక్కడ ఏది కొన్నా ఏది అమ్మినా కానీ ఆ కంపెనీ యొక్క నెట్ అసెట్స్ విలువ ఎంత ఉంటుందో ఆ కరెంట్ టైంలో ఆ ప్రైస్ కి కొనాలి, అదే ప్రైస్ కి అమ్మాలి. సో ఇంటర్వెల్ ఫండ్ మీన్స్ ద ఫండ్ ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ సేల్ అండ్ రిడమ్షన్. రిడమ్షన్ అంటే సేల్ ఆర్ రిడమ్షన్. రిడమ్షన్ అంటే ఏంటమ్మా? రిడమ్షన్ అంటే అగైన్ సేల్స్ నే రిడమ్షన్ అంటాం. ఓకే, డ్యూరింగ్ ద ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఇంటర్వెల్స్. పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్స్ టైంలో మాత్రమే అమ్మగలుగుతారు. ఓకే, పర్టికులర్ టైంలో మాత్రమే అమ్మగలుగుతారు. కొనడం ఎప్పుడైనా కొనొచ్చు, అమ్మడం మాత్రం పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్ టైమ్స్ లో మాత్రమే అమ్మగలిగేది ఇంటర్వెల్ ఫండ్స్. ఓకే, ఓపెన్ ఎండెడ్ మీన్స్ ఎనీ టైం యూ కెన్ పర్చేస్, ఎనీ టైం యూ కెన్ సెల్. క్లోజ్ ఎండెడ్ అంటే ఒక టైంలో కొనేస్తే మళ్ళీ దాన్ని సేల్ చేయాలంటే 3 to 15 years దాకా యూ హ్యావ్ టు వెయిట్, యూ హ్యావ్ టు కీప్ పేషెన్స్. ఓకే, ఇంటర్వెల్ ఫండ్స్ మీన్స్ యూ కెన్ సేల్ దోస్ సెక్యూరిటీస్ at a predetermined interval period. Okay, you have the time limit when you can sell. Okay, it has a future of both open ended and close ended funds. Let us see based on the investment ni base cheskoni 4 types of classifications unnai. Growth fund. What is the meaning of growth? Growth ante appreciation.
education. We will discuss it part 9. Okay, ma? Thank you. Good afternoon, ma. Welcome to Alpha Online Education. So today's topic is about the types of mutual funds, part 9. So we have already discussed about the structure and also by investment objectives. Now we have to discuss about the objective, about the others, right? So by the structure it is divided into open-ended funds, closed-ended funds and interval funds. By the investment it is divided into growth funds, income funds, balanced funds and money market funds. Okay, let us see now what are the other types of mutual funds are there. Tax saving funds. Tax saving funds. Generally this tax saving funds is introduced by the government in order to encourage the investors. Okay, tax saving funds, they give some types of relief, to the investors so that they can actually participate in these types of investments. Okay, it is a type of encouragement to the investors. Let us see what is it. Government offer tax incentives. Tax incentives means some type of redemptions. The government will offer some type of redemptions for investment in specific avenues. Okay, if you are investing in specific avenues, means in specific sectors, in specific industries. Okay, so at that time you will have some tax incentives, means some type of reductions in the tax in order to encourage the investors. What is the main motive behind that? Means in order to encourage the investors, in order to encourage more and more investors can be participate. Industry specific fund. Okay, industry specific funds. The investment of these funds is limited to specific industries. The investment of the fund, whatever the fund is there, that is limited to specific industries. What are those industries? Like Infos, tech, fast moving consumer goods. In these industries you can't invest totally, you have certain limitations. Up to certain limits only you have to invest. Afterwards you can't able to invest, means there is certain type of specific limits for you. So those type of funds like this, limited to specific industries. These type of funds are limited to specific industries. The investment of these funds is limited. The investment is limited. So what are those industries? Means infotech and fast moving consumer goods, etc. These are the some of the industries where the investment is limited. Next, index fund. So index funds, the funds which are listed on BSE or NSE. BSE means Bombay Stock Exchange and this is the National Stock Exchange. Where there are invested, there only you can purchase and you can sell based on the futures of that particular funds. Exchange traded funds means you can exchange and you can make the trade. Trade means exchanging from one hand to another hand. So exchange traded fund I have written like ETF. It have the futures of open-ended funds and closed-ended funds. Open-ended funds and closed-ended funds ki unde futures em untayo avi exchange traded fund lo combined ayi untayi. So trade on stock market at index linked prices. So they are traded on the stock market. Okay, these type of securities or these type of funds are traded on the stock market according to the index linked prices. What are the index means? These Bombay Stock Exchange Index and National Stock Exchange Index. There are the sum of index numbers. Based on that prices there are sell and there are traded in the stock market. So these are the other types of mutual funds. Okay, first is tax saving fund. It is very profitable for the government. It encourages the investors to invest more and more by reducing the tax. Industry specific funds, they are limited investment for specific industries. You can't invest totally, up to certain limit only you can invest.
Index funds, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, these two are the indexes. Exchange traded fund, that is having the common futures of the open-ended funds and the close-ended funds. It has two types of futures. And the trading on the stock market at index-linked prices. So what are the index? See, in index, so whatever the index price is there, based on that, the trading will be done in the stock market. So this is about the mutual funds. So let us start with a new topic in part 10. Thank you, and do your work in the home as much as you can. Good afternoon, ma'am. Welcome to Alpha Online Education. So commerce theory part for the second years, that's the first chapter of financial markets. In that part 10, today's topic is about the introduction to trading of initial public offering. Trading of initial public offering. Initial means first. Initial means first. First offering to the public. What we are offering first to the public means we are offering first to the public that are shares. Okay. What we are offering first to the public means we are offering shares to the public on the listed stock exchange. Let us see what it is. A private company can go public. Okay. A private company, a normal private company, it can go public. It can go public by sale of its stock to the general public. Sale of its stock means securities. By the sale of its securities, to the general public. General public means the common public. By selling its securities to the common public. It allows a company to raise the capital. It allows the company to raise the capital from the public investors. Before knowing the definition, let us know why it is necessary to raise the capital for the company. This is the company that needs the capital in order to continue its business. Okay. So, there are three chances to raise the capital. The company needs the capital. There are three chances for the company to raise the capital. Okay. This is the capital that the company needed to continue its business or expand its business. Okay. So, the company wants the capital. It can raise the capital by three ways. One is by taking bank loan. Another one by taking from relatives. And also from last one, that is initial public offering on stock, on share market or on stock market. You can introduce your securities. You can list your securities on the share market. By that also you can raise the capital. So if you take the loan, bank loan, the interest will be more. If you take money from the relatives, how much they can give? They can't give crores of rupees. They can't give lakhs of rupees, right? So it is better to rise from the share market by introducing initial public offering. So that is why it reach the company will, private companies will approach to the stock market or share market where their shares are listed. Listed means the shares are registered in the share market or in the stock market. Okay, the shares are listed on the share market or the stock market. Listing of shares means registration, recognition of those shares in the share market. The company which want to raise the capital, that company shares should have to be listed according to the guidelines of Security Exchange Board of India. According to the guidelines of Security Exchange Board of India, those company shares should have to be listed on the stock market. Then only that shares can be buy and sell in the stock market. So, initial public offering means the private companies whose shares are till now they are not listed, they are not issued even in the primary market also.
they can approach to these type of financial market, that is initial public offering. Now we see the definition. The private company can go public by the sale of stock to the general public. Now what the company will do? Company will require the capital. The company require the fund. In order to fulfill the needs of these funds, the company will approach to the initial public offering on the share market. It will issue its shares. It will make its shares listed on the stock market, whether it may be Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange. On those stock exchange, it make it company shares to be listed. Listed అంటే అర్థం ఏంటన్నట్టు, మీ పేరు రిజిస్టర్లో ఎట్లా రిజిస్టర్లో రాసేస్తారో అదే విధంగా ఏ కంపెనీ షేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అవి అకార్డింగ్ టు ద సెబీ గైడ్లైన్స్ దే ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్. ఓకే, a company can raise the capital. From that, the company can raise the capital by issuing its shares, by selling its shares to the shareholders. Okay, so the company needed the capital. It can raise the capital by the three ways, but this is the most better way to raise the capital by issuing its shares to the general public who are interested to purchase the shares of particular company. Next, when company running with good profits, generally why the company required the capital means during its initial stage when company want to start its business at that time, or when the company want to expand its business, the business is running very good. Okay, so customers are increased to 1,000 customers are increased, so there is a need to start or expand the business now. Now it is the time to expand the business in all the cities of the world, in all the cities of the country or in all the cities of the world. Now it is time to expand the branches. Okay, so for example, one branch cost is 20 lakhs rupees, then for 50 branches it will be 1 crore rupees. It is not that much easy for the bank to give 1 crore rupees, and also for relatives it is highly impossible. For 10 crore rupees it is highly impossible amount. The only way to raise the capital, that is initial public offering. By that only the investors who are in need of the capital, they can rise from the common general public by issuing these type of initial public offering. Before going to know how they are issuing these initial public offering to general public, there are certain guidelines are there are certain procedures are there that is formulated by the SEBI guidelines and procedures, regulations, rules ఉన్నాయి. దాన్ని పాటిస్తేనే ఆ షేర్స్ అనేవి లిస్టెడ్ అవుతాయి. స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్స్ అనేవి అమ్మకాలు కొనుగోలు అనేది జరుగుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ అనేది పార్ట్ 11లో డిస్కస్ చేసాం. దిస్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ టు నో వాట్ ఈస్ IPO. సో వాట్ డస్ IPO? ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్. ఇట్ ఆఫర్డ్ టు ద పబ్లిక్. What it offers to the public? The listed shares. What is the need of the company to prefer the IPO? What is the need? The main need of capital is the main need in order to overcome the problem of deficiency, lack of capital. Capital తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? జనరల్గా ఎక్కడి నుంచైనా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్యాదర్ చేసుకుంటాం. So generally majority of the companies ఏం చేస్తారంటే they will issue the shares into the market to raise the capital. That's why they will prefer to the initial అంటే first time they are going to issue their shares to the general public. Okay, so this is the introduction part to the trading of initial public offering. There is a procedure that we are going to discuss in part 11. So this is just an introduction part. Thank you, ma. Good afternoon, students. Welcome to Alpha Online Education. Commerce Theory part for second year's English medium. The chapter that is financial markets. Okay, we are dealing with the part 11. In the part 10, we have discussed about what is IPO stands for. Yes, and what are the trading
procedures of IPO. Why we need IPO? What are the necessities of raising IPO? What is the actual full form is initial public offering. Why we need initial public offering? What is the reason behind the issue of IPO? We have discussed in the part 10, and in the part 11 today we are going to discuss the procedure, the trading process of IPO. What is the process is there behind the issuing of IPOs, whatever the rules and regulations that is levied by the SEBI. Let us know one by one. The first one is guidance from the securities agencies. Guidance from securities agencies. Security agencies. There are certain security agencies in the stock markets or in the share market. There are certain security agencies. So what I have written here, the company intended to trade IPO, initial public offering, must enter into an agreement. The company which want to trade, they have to enter into an agreement. They have to enter into an agreement with the underwriters. They have to enter in an agreement with the underwriters or investment banks. Who are the underwriters? Underwriters ever madam ante, for example, just for example purpose I will explain you who are the underwriters. For example, see, if a company is issuing, if the company want to raise the capital, ఒక కంపెనీ క్యాపిటల్ని రైజ్ చేయాలనుకుంటుంది, దెన్ ఇట్ ఈజ్ అండ్ ఇట్ వాంట్ టు రైజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ 1 crore rupees, 1 crore rupees క్యాపిటల్ని రైజ్ చేయాలనుకుంటుంది అనుకోండి. అలాంటప్పుడు ఇట్ వాంట్ టు ఇష్యూ ద షేర్స్ని ఇష్యూ చేయాలి. అలా కంపెనీ ఎన్ని షేర్స్ని ఇష్యూ చేయాలనుకుంటుంది? సమ్ 100% షేర్స్ అనుకోండి, 100% షేర్స్ని ఇష్యూ చేయాలి కంపెనీ. అలాంటప్పుడు 100% అంటే 100 షేర్స్ తీసుకుందాం, పర్సంటేజ్ వద్దు కానీ షేర్స్ 100 తీసుకుందాం. 100 షేర్స్ మార్కెట్లో ఇష్యూ చేసినాక 100కి 100 షేర్స్ కొంటారనే నమ్మకం ఉందా మనకు? ఆ పర్టికులర్ కంపెనీకి 1 crore rupees క్యాపిటల్ కావాలి. ఇట్ ఇష్యూడ్ 100 షేర్స్ మార్కెట్లో ఇష్యూ చేసింది. అలా ఇష్యూ చేస్తే ఒకవేళ ఆ కంపెనీ 100 షేర్స్ని మార్కెట్లో ఇష్యూ చేస్తే 100కి 100 షేర్స్ కొంటారనే నమ్మకం ఉందా? లేదు. కొనొచ్చు, కొనకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు ఈ అండర్ రైటర్స్ లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయంటే అవి హామీ ఇస్తాయి. హామీ ఇవ్వడం అంటే ఏంటిది మేడం అంటే, అవి ఏమని హామీ ఇస్తాయంటే, మీ 100 షేర్స్ ఉన్నాయి కదా, మేము దాంట్లో సర్టెన్ పర్సంటేజ్, మేబీ అది ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ కావచ్చు లేదా ఫ్లెక్సిబుల్ పర్సంటేజ్ అయినా కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిక్స్డ్ తీసుకుందాం, 100లో 90% అంటే 90 షేర్స్ మేము అమ్మి పెడతాం అని హామీ ఇస్తారు. ఎవరు? అండర్ రైటర్స్ లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్ హామీ ఇస్తాయి. ఏమని? మీ 90 షేర్స్, 100 షేర్స్ మీరు ఇష్యూ చేస్తున్నారు కదా, 100లో 90 షేర్స్ మొత్తం మేము కొనుక్కుంటాం, 90 షేర్స్ మొత్తం మేము అమ్మేస్తాం. ఓకే, మార్కెట్లో 90 షేర్స్ మేము అమ్మేస్తాం. 10 షేర్స్ మీరు అమ్మండి, 10 షేర్స్ మీరు అమ్మండి. ఇక్కడ ఒకవేళ ఈ అండర్ రైటర్స్ కానీ లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్ కానీ ఆ 90 షేర్స్ని మార్కెట్లో అమ్మలేకపోతే, ఇక్కడ ఇంకొక ఛాన్స్ ఉంది. ఆ 90 షేర్స్ని అండర్ రైటర్స్ లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్ ఒకవేళ అమ్మలేకపోతున్నారు, దే కాంట్ ఏబుల్ టు సేల్. అట్ దట్ టైమ్ దెర్ ఈస్ ఎ థ్రెట్ ఫర్ ద అండర్ రైటర్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్. అప్పుడు ఫిక్స్డ్ కదా, ఇది 90 షేర్స్ మేము అమ్మి పెడతామని హామీ ఇచ్చిండ్రు కదా కంపెనీకి. ఇప్పుడు 90 షేర్స్ వీళ్ళు అమ్మలేకపోయి, ఒకవేళ వీళ్ళు జస్ట్ 45 షేర్స్ మాత్రమే పబ్లిక్కి అమ్మిండ్రు, 45 షేర్స్ పబ్లిక్కి అమ్మిండ్రు అనుకోండి, రిమైనింగ్ 45 షేర్స్ వీళ్ళే కొనాలి. ఎవరు? అండర్ రైటర్స్ లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ కొనాలి. ఎందుకు కొంటారు మేడం అంటే, వాళ్ళు హామీ ఇచ్చిండ్రు కదా కంపెనీకి, మీ 90% షేర్స్ మేము అమ్మి పెడతామన్నారు, మీరు అమ్మాలి. మరి మీరు అమ్మలేకపోతున్నారు కదా, 45 వరకే అమ్మిండ్రు, మరి రిమైనింగ్ 45 ఎవరు అమ్మాలి?
ఎవరు అమ్మాలి? కంపెనీకి ఆ కెపాసిటీ లేదు కాబట్టే కంపెనీ ఎవరితో అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది? అండర్ రైటర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్ తోటి అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది. మేము ఇష్యూ చేస్తున్న ఆ షేర్స్ని స్టాక్ మార్కెట్లో కొత్తగా మేము ఇష్యూ చేసిన ఆ షేర్స్ని మీరు ఎవరినైనా అమ్మి పెట్టండి అని చెప్పిండ్రు. అమ్మి పెట్టండి అని చెప్పినప్పుడు అండర్ రైటర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ ప్రామిస్ చేసిండ్రు, మేము ఫిక్స్డ్గా 90 అమ్మి పెడతాం, మిగతా 10 బాధ్యత మీది. అంటే సక్సెస్ఫుల్గా అండర్ రైటర్స్ ఎంత అమ్మి పెట్టిండ్రు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 45 అమ్మిండ్రు అనుకోండి, రిమైనింగ్ 45 ఎవరు కొనాలి? మరి ఎవరు కొనడానికి సిద్ధంగా లేనప్పుడు ఈ అండర్ రైటర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్సే కొనాలి. అలా కొనడానికి అది సెక్యూర్డ్ అన్నట్టు, ఈ కంపెనీ సెక్యూర్డ్ అయిపోతుంది, వీళ్ళ మీద భారం పడుతుంది. కాబట్టి ఫిక్స్డ్ సిచ్యువేషన్లో ఇలా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫ్లెక్సిబుల్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవే 100 షేర్స్ తీసుకుందాం, ఇవే 100 షేర్స్ తీసుకుందాం. ఈ 100 షేర్స్లో అండర్ రైటర్స్ ఏమంటున్నారంటే మేము కొన్ని షేర్స్ అమ్మి పెడతాం అంటున్నారు. ఫిక్స్డ్గా 90 అంటలేరు, కొన్ని షేర్స్ అన్నారు. అండర్ రైటర్స్ ఒక 20 షేర్స్ అమ్మిండ్రు అనుకోండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ ఇంకా 20 షేర్స్ అమ్మిర్రు అనుకోండి, ఇంకా ఎన్ని షేర్స్ మిగిలినాయి? 60 షేర్స్ ఉన్నాయి. కంపెనీ ఒక 10 షేర్స్ అమ్మేసింది అనుకోండి, ఇంకెంత మిగిలినాయి? హాఫ్ షేర్స్ ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు అండర్ రైటర్స్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్కి 50-50 ఛాన్స్ అన్నట్టు. కొంటే ఈ 50 షేర్స్ వీళ్ళే కొనుక్కుంటారు అండర్ రైటర్స్, లేదా కంపెనీ అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది, కంపెనీ అమ్మాల్సి వస్తుంది, లేదా ఆ 50 షేర్స్ని రిటర్న్ బ్యాక్ తీసుకుంటారు. కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? జస్ట్ 50 షేర్స్ మాత్రమే మార్కెట్లో అమ్మేస్తుంది, రిమైనింగ్ 50 షేర్స్ మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీన్ని బట్టి మీకు అండర్ రైటర్స్ అంటే ఎవరో అర్థమైంది. అండర్ రైటర్స్ అంటే షేర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు ఈ షేర్స్ని అమ్మి పెట్టండి అని కంపెనీ చెప్తుంది. చెప్తే వీళ్ళు వచ్చి పెద్దోళ్ళు అన్నట్టు, వీళ్ళు వచ్చి ఏమంటారంటే మేము అమ్మి పెడతాం, బ్రోకర్స్ అన్నట్టు. మా సింపుల్గా చెప్పాలంటే బ్రోకర్స్, మన లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే బ్రోకర్స్. ఇలా అమ్మి పెడితే వీళ్ళకు కమిషన్ వస్తుంది, అండర్ రైటర్ కమిషన్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో కమిషన్ వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తారంటే మార్కెట్లో షేర్స్ అమ్ముతాం అంటారు. హామీ, జనరల్గా వీళ్ళు హామీలు ఇస్తారు, ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి, ఇన్ని షేర్స్ మేము అమ్ముతాం, ఇంత కమిషన్ ఇవ్వండి అంటారు. ఒక షేర్ వెనకాల సర్టెన్ కమిషన్ అమౌంట్ ఉంటుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు అమ్మలేని పరిస్థితిలో, ఒకవేళ వాళ్ళు అమ్మలేదనుకోండి, చచ్చినట్టు మళ్ళీ అండర్ రైటర్సే కొనాల్సి వస్తుంది. నో మోర్ ఆప్షన్స్ ఉండవు. ఇక అండర్ రైటర్స్ అయినా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ అయినా ఏది అగ్రిమెంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉందో అది ఖచ్చితంగా కొనాల్సిందే అకార్డింగ్ టు సెబీ రూల్స్ అండ్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం. ఓకే, సో గైడ్లైన్స్ ఫ్రమ్ ద సెక్యూరిటీ ఏజెంట్స్ నుంచి గైడ్లైన్స్ ఏముందంటే ద కంపెనీ ఇంటెండెడ్ టు ట్రేడ్ ఐపీఓ మస్ట్ ఎంటర్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద అండర్ రైటర్స్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ విచ్ హ్యావ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ డీల్స్. డీటెయిల్స్ అంటే నేను చెప్పిన చూడండి, ఒకటి ఫ్లెక్సిబుల్ చెప్పిన, ఒకటి ఫిక్స్డ్ చెప్పిన. అంటే ఇట్లా ఫిక్స్డ్గా వాళ్ళు డీటెయిల్గా ఉండాలన్నట్టు. మనం చేస్తున్న ఒప్పందం అనేది ఫిక్స్డా లేదా ఫ్లెక్సిబులా, ఖచ్చితంగా ఇన్ని అమ్మాలా లేదా కొన్ని అమ్మాలా అని డీటెయిల్డ్గా డీల్ గురించి వాళ్ళకు క్లారిటీ ఉండాలి. కంపెనీకి, అండర్ రైటర్స్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్కి ద అమౌంట్ దట్ విల్ బి రైజ్డ్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ టు బి ఇష్యూడ్. ఎంత అమౌంట్ని రైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, సెక్యూరిటీస్ ద్వారా ఎన్ని సెక్యూరిటీస్ని ఇష్యూ చేయబోతున్నారు. ఓకే, ఎంత అమౌంట్ని రైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, క్యాపిటల్ రూపంలో షేర్స్ ఇష్యూ చేసి ఎన్ని షేర్స్ని మార్కెట్లో ఇష్యూ చేయాలనుకుంటున్నారు, దాంట్లో అండర్ రైటర్స్ ఎన్ని కొంటారు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ ఎన్ని కొంటారు, కంపెనీ ఎన్ని అమ్ముతుంది, లేదా అండర్ రైటర్స్ ఎన్ని అమ్ముతారు, దాని గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా ఉండాలన్నట్టు. అదే గైడ్లైన్స్ ఫ్రమ్ సెక్యూరిటీ ఏజెంట్స్ అంటే. ఓకే, లెట్ us see the next one. Registration with the SEBI. The company and the underwriters or investment bank have to file registration statement with the SEBI. They have to get registered with the SEBI. Then only they can do the remaining activities. Unless and until they can't enter into the share market, because the share market is total under the control of SEBI. Capital market ever control lo undi? SEBI, Security Exchange Board of
ఇండియా. మనీ మార్కెట్ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? ఆర్బీఐ కంట్రోల్లో ఉంది షార్ట్ టర్మ్ డ్యూరేషన్కి. సో దే హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ ద స్టేట్మెంట్ విత్ ద సెబీ. దీస్ అండర్ రైటర్స్, కంపెనీ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్, దే హ్యావ్ టు గెట్ రిజిస్టర్డ్ ద స్టేట్మెంట్ విత్ ద సెబీ. సో స్టేట్మెంట్ చేస్తారు. ఏమేమి చేస్తారంటే హౌ ద కంపెనీ ఈస్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ ద ఫండ్ రైజ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఐపీఓస్. కంపెనీ రైజ్ చేస్తున్న ఆ ఫండ్, ఆ క్యాపిటల్ని కంపెనీ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్, ఏ విధంగా ఉపయోగించబోతుంది. వాట్ ఎవర్ ద క్యాపిటల్ దట్ ఈస్ రైజింగ్ బై ద కంపెనీ ఫ్రమ్ ద ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్, అది ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేయబోతుంది, how it is going to utilize, that should be clearly stated in the statement of SEBI. SEBI లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి ఎంత క్యాపిటల్ రైజ్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్, వెదర్ బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షనా or introduction of new business, whatever the reason, that should be clearly defined in the statement of SEBI. Next, after disclosing all the informations, disclosing ante చూపియడం, after disclosing all the information, the company may be given approval for trading IPOs. After disclosing all the informations, and those information should be clear and fair information, then the SEBI will give the permission to the company to trade the initial public offering. Means now you can offer the సెక్యూరిటీస్ టు ద పబ్లిక్. మీరు పబ్లిక్కి ఇప్పుడు సెక్యూరిటీస్ ఆఫర్ చేయగలుగుతారన్న పర్మిషన్ అనేది లాస్ట్ ఫైనల్గా అప్రూవల్ అనేది వస్తుంది. అప్పుడు ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అంటే అప్పుడు పబ్లిక్కి ఆఫర్ చేస్తారు, కొనండి షేర్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్, డిబెంచర్స్ ఏమైనా కానీ అవి కొనమని అప్పుడు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంటంటే అండర్ రైటర్స్ హామీ తీసుకుంటారు, ఇంత అమ్ముతాం, లేదా ఒకవేళ ఇంత అమ్ముతామని చెప్పినాక వాళ్ళు అమ్మలేకపోతారు, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు సెల్, దెన్ దే హ్యావ్ టు పర్చేస్. దిస్ ఈస్ వెరీ థ్రెట్ ఫర్ ద అండర్ రైటర్స్, చాలా డేంజర్ వాళ్ళకి అది అసలుకి. రిజిస్ట్రేషన్ విత్ సెబీ, సెబీతో రిజిస్టర్డ్ అయి ఉండాలి. ప్రిపేరింగ్ రెడ్ హియరింగ్ డాక్యుమెంట్స్, రెడ్ హియరింగ్, ఓకే, హియరింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే ప్రాస్పెక్టాస్ అని ఉంటాయి. ప్రాస్పెక్టాస్లో 20 పాయింట్స్ వస్తాయి. ప్రాస్పెక్టాస్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటుంది మీకు ప్రాస్పెక్టాస్. సో ఆర్టికల్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, మెమోరెండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, కంపెనీ ప్రాస్పెక్టాస్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది. సో ప్రాస్పెక్టాస్ 20 ఉంటాయి. ప్లేస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్, ఓకే, కంపెనీ క్యాపిటల్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది, ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది, వగైరా వగైరా, ఎవ్రీథింగ్ will be there in that prospectus. So that prospectus should have to be issued. ఆ ప్రాస్పెక్టర్స్ని పబ్లిక్కి చూపించే టైం అన్నట్టు ఇది. ఏంటిది? ఇనిషియల్ ప్రాస్పెక్టర్. ఇనిషియల్ అంటే అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్న కంపెనీ అనుకోండి, దాని ప్రాస్పెక్టర్, ఇనిషియల్ ప్రాస్పెక్టర్ అనేది చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఇట్ కంటైన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ప్రాబబ్లీ ప్రైస్ ఆఫ్ ద షేర్. ఆ ప్రాస్పెక్టర్లో ఒక షేర్ యొక్క విలువ, ప్రాబబ్లీ అంటే నాట్ ఫిక్స్డ్ అయితే కాదు, ప్రాబబ్లీ అంటే ఇంత ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్గా అన్నట్టు, అప్రాక్సిమేట్గా ఒక షేర్ విలువ ఇంత ఉంటుంది అని దాంట్లో చూపించడం జరుగుతుంది. అండ్ అదర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఐపీఓ, అదర్ డీటెయిల్స్, ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ ద షేర్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ గురించి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ గురించి, వాళ్ళ గురించి ఆల్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేవి దీంట్లో ఉంటాయి. ఆన్ ద ఫస్ట్ పేజ్ ప్రాస్పెక్టార్స్ ఉంది కదా. సో ద ప్రాస్పెక్టార్, ఆన్ ద ఫస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ ద ప్రాస్పెక్టార్ there is a warning that it is not a final prospectus. It is not a final prospectus. It is not a final prospectus అంటే అది ఫైనల్ కాదు. ఆ ప్రాస్పెక్టస్ ఉంది కదా, ప్రాస్పెక్టర్, దట్ ఈజ్ నాట్ ద ఫైనల్, అది ఫైనల్ కాదు, అది ఇనిషియల్ ప్రాస్పెక్టర్. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఇనిషియల్ ప్రాస్పెక్టస్. ఇట్ ఈజ్ ఇనిషియల్ అంటే స్టార్టింగ్ ప్రాస్పెక్టర్స్, అది ఫైనల్ ప్రాస్పెక్టర్ అయితే కాదు అని ఫస్ట్ పేజ్లోనే రెడ్ హియరింగ్ డాక్యుమెంట్, అదొక డాక్యుమెంట్ నాన్న,
ఒక డాక్యుమెంట్, ఇట్లా పేపర్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, దాంట్లో రాసి ఉంటాయి కంపెనీ గురించి అంతా ఉంటాయి, కానీ దాంట్లో ఫస్ట్ పేజ్లో మాత్రం ఈ వార్నింగ్ ఉంటుంది, ఇది ఫైనల్ ప్రాస్పెక్టస్ కాదు, దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫైనల్ వన్, ప్రాబబ్లీ ఇట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ వన్. ఇనిషియల్ అంటే ఫస్ట్, ప్రైమరీ, కానీ ఫైనల్ అయితే కాదు అని క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ డాక్యుమెంట్లో. రైట్, లెట్ us మూవ్ టు ద ఫోర్త్ వన్, ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఐపీఓస్. ప్రమోషన్ అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్, పబ్లిక్కి మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ కావాలి, కొనేటోళ్ళు కావాలంటే ఫస్ట్ we need advertisement. So executives have to present the facts and figures which will generate interest in the potential investors to invest. So executives, company, whether the company or underwriters or investment bank, they have to bring such type of interest among the potential investors. Who are the potential investors who are ready to invest? Among those public, they have to bring such an interest that they are ready to purchase those IPOs, initial public offerings, whatever issuing in the market, they are ready to purchase that kind of enthusiasm, that type of excitement should be built in them by the executives, whether it may be the company executives or underwriters, means brokers or investment banks. Okay, next, fifth one, pricing IPOs. The pricing of the IPOs means the IPO price is decided in two ways. One is fixed and another one is book building. When we talk about the fixed one, it is fixed by the company. Dani dhara, then price, IPO security price anedi కంపెనీ ఫిక్స్డ్ దాంట్లో అయితే కంపెనీ డిసైడ్ చేస్తుంది. బట్ వెరాస్ కమ్ టు బుక్ బిల్డింగ్, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ బై ద ఇన్వెస్టార్సే దాన్ని డిసైడ్ చేస్తారు బై ద బిడ్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ దిస్ బిడ్ సిస్టమ్ మేడం అంటే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద బిడ్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. వాట్ ఈస్ ద బిడ్ సిస్టమ్ మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ while issuing the share సెక్యూరిటీస్ని ఇష్యూ చేసేటప్పుడు బుక్ బిల్డింగ్లో ఎట్లా ఇష్యూ చేస్తారంటే, ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ విల్ బీ ఫ్రమ్ 250 రూపీస్ టు 290 రూపీస్. అంటే బిడ్ అంటే బేరం అన్నట్టు. అంటే ఇన్వెస్టర్ ఏం చేస్తాడు, 250 స్టార్టింగ్ ప్రైస్, 290 ఎండింగ్ ప్రైస్, ఈ మధ్యలో ఏదో ఒక ప్రైస్కి కొనుక్కోవాలి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? లిజన్, ఫిక్స్డ్ అనుకోండి, కంపెనీ డిసైడ్ చేసేసింది, ద కంపెనీ విల్ డిసైడ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఐపీఓ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిక్స్డ్ అనుకోండి, ఫిక్స్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫిక్స్డ్ అయితే ఏమవుతుందంటే, ద కంపెనీ విల్ డిసైడ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ వన్ సెక్యూరిటీ, దట్ ఈస్ 295. మీన్స్ ఆల్ ద పబ్లిక్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఇన్వెస్ట్, those have to purchase for rupees 295 only. That is the final price. No bargaining, nothing. ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్లో బార్గెనింగ్ అనం, బిడ్ అంటాం. కూరగాయల మార్కెట్లో అయితే ఏమంటాం, వెజిటేబుల్స్ మార్కెట్లో ఏమంటాం, బార్గెనింగ్ సిస్టమ్. బార్గెనింగ్ అంటే ఏంటిది, బేరం అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డస్టర్ ఉంది, ఐ విల్ సెల్ ఫర్ 10 రూపీస్, నేను 10 రూపీస్కి అమ్ముతాను అంటున్నాను అనుకోండి, లేదు జస్ట్ 8 రూపీసే కదా, నేను పక్క షాప్లో అడిగాను, జస్ట్ 8కే ఇవ్వండి అని ఇట్లా బేరాలు ఆడతాం. ఎస్, దట్ ఈస్ ద బార్గెనింగ్ సిస్టమ్. జనరల్లీ షేర్ మార్కెట్లో బార్గెనింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండదు. విచ్ సిస్టమ్ ఈస్ దేర్ మీన్స్ దిస్ సిస్టమ్, బిడ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. బిడ్ సిస్టమ్ మీన్స్ ద ప్రైజ్, ద స్టార్టింగ్ ప్రైస్ విల్ బి 250 అండ్ ద ఎండింగ్ ప్రైస్ విల్ బి 290. బిట్వీన్ దీస్ టూ దెర్ ఇస్ అ ఫ్లక్చువేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అన్న ఒక ఇన్వెస్టర్ ఉన్నాడు. ఓకే, ఎక్స్ అనే ఒక ఇన్వెస్టర్ ఉన్నాడు. 250 నుంచి 290 అంటే అతను 275కి ఫైనల్లీ ఒక షేర్ కొన్నాడు అనుకోండి. అండర్ రైటర్స్కి తర్వాత పబ్లిక్, హూ ఇస్ ద పబ్లిక్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్, వాళ్ళ మధ్యలో బేరం నడుస్తుంటుంది, బిడ్ సిస్టమ్ నడుస్తుంటుంది. అండర్ రైటర్ ఏమో ఎక్కువ కమ్మాలనుకుంటాడు, జస్ట్ లైక్ 290 అంటే 280,
285 అమ్మాలనుకుంటారు. బట్ ఇన్వెస్టర్ ఏమనుకుంటాడు, తక్కువ తక్కువ ఇంకా తక్కువ, జస్ట్ 250కే కొనేద్దాం లేదా 255కి కొందాం. ఇట్లా బిడ్ సిస్టమ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. జనరల్గా స్టాక్ మార్కెట్లో జరిగే సిస్టమ్ ఏంటంటే చాలా వరకు ఇన్వెస్టర్స్ ప్రిఫర్ ది సిస్టమ్, బుక్ బిల్డింగ్ ఇష్యూ. They will prefer to the book building issue. There is a chance for the investor to make the bid with the underwriters or investment banks or with the company executives. They can bid. So that is about the book building. Means it will have starting rate and ending rate. Between these two rates you can decide one rate. స్టార్టింగ్ రేట్, ఎండ్ రేట్ రెండు ఉంటాయి. ఈ రెండింటి మధ్యలో మీరు ఏదో ఒక రేట్కి ఫిక్స్ అవ్వాలి, అది మీ చేతిలో ఉంటుంది. డిసైడింగ్ ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, ద కంపెనీ షుడ్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వేర్ ఇట్ షేర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి లిస్టెడ్. ఆ సెక్యూరిటీస్, ఆ షేర్స్ అనేవి ఏ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో వీళ్ళు పెట్టబోతున్నారు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. వెదర్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, బిఎస్సి ఆర్ ఎన్ఎస్సి మీన్స్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కడ పెడుతున్నారో అది ఇన్వెస్టర్స్కి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఓకే, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫార్మ్స్ ఓకే, హూ ఆర్ రెడీ టు పర్చేస్, హూ ఆర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్, those investors have to take the form తీసుకోవాలి. వాళ్ళు ఏం ఫామ్ మేడం అంటే on planned date and its agency should make an available prospects and application forms to the public. ఓకే, ఏజెన్సీస్ కానీ, ఏజెన్సీస్ అంటే మళ్ళీ మనకు డౌట్ రావద్దు, ఏజెన్సీస్ అంటే మనకు అండర్ రైటర్స్ లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్. ఓకే, ఏజెన్సీ షుడ్ మేక్ అవైలబుల్ ద ప్రాస్పెక్టస్, రెడ్ హియరింగ్ డాక్యుమెంట్, తర్వాత అప్లికేషన్ ఫామ్, రెడ్ హియరింగ్ డాక్యుమెంట్ విచ్ ఈజ్ అన్ ఇనిషియల్ ప్రాస్పెక్టర్. ఓకే, ఆ రెండు పబ్లిక్కి ఆన్లైన్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ ద్వారా అవైలబిలిటీలో తీసుకురావాలి. దే హ్యావ్ టు మేక్ అవైలబుల్ టు ద పబ్లిక్ the initial prospectus or the application form to the public, whether online or offline. When the public is filled those forms, then those forms are credited, means those forms are credited to the investors. Those forms are credited to the investors who taken the forms. Okay, అది ఆన్లైన్ ద్వారా జరుగుతుంది. మనం పార్ట్ 12లో చదువుతాం దాని గురించి. అకార్డింగ్ టు సెబీ, ఐపీఓ ఈజ్ అవైలబుల్ టు పబ్లిక్ ఫర్ 5 working days. సెబీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఐపీఓ ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అనేది పబ్లిక్కి జస్ట్ 5 working daysకి మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ దెర్ ఈజ్ నో ఐపీఓ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ కంపెనీ. Within the 5 days they have to purchase. If there is no buyer, then the burden will be fall under underwriters మీద బర్డన్ అనేది వచ్చి పడిపోతుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు హామీలు ఇస్తున్నారు కదా, మేము కొని పెడతాం, మేము అమ్మి పెడతామని. ఇప్పుడు అమ్మి పెట్టడం కాదు, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎవరు కొనకపోతే 5 రోజుల్లో మీరే కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. మీరంటే మీరు కాదు, వీళ్ళు అండర్ రైటర్స్ లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్ కొనుక్కోవాలి. బికాస్ they are in agreement na, they are in deal, so according to deal they have to purchase. No more options. So this is about the availability of forms. And one more point is there, that is the most important point that I will be explain you in the part 12. Don't miss that point. In that we are going to discuss about the demat account. Okay, 12th part. In that we will continue the remaining 8th point and also some of the additional information regarding the initial public offering. Okay, good afternoon ma, welcome to all for online education. For the intermediate second year commerce theory part, that is the first chapter, we are dealing with the financial markets and the part 12. So as we see in the part 1, the trading of IPOs, and it is the continuation of the part 11, that is the part 12. See, allotment of shares. Now the time to allot the shares to the respective shareholders or the stakeholders who are ready to take the shares. Yes, once the applications are received, yes, what are the applications are being received from the stakeholders? Stakeholders is nothing but the shareholders and underwriters. We know underwriters, brokers
finalize the price of the shares. Then finally the price of the shares is finalized, whether due to the fixed price system or due to the book building issue. The price of the share is finally fixed. After that, they also decide how many shares are to be allotted to every investor. How many shares? Okay, how many shares should be allotted to the every investor? For example, there are 100 shares, and how many persons has purchased or invested means nearly 95 investors are there, and remaining 5 is taken by the underwriters. 95 shares అనేవి అమ్మేసిండ్రు. ఓకే, 95 షేర్స్కి ఇన్వెస్టర్స్ పబ్లిక్ దొరికిండ్రు, అండ్ 5 షేర్స్ అండర్ రైటర్సే ఉంచుకున్నారు. వాళ్ళకి ఎవరు దొరకలేదు, వాళ్ళే తీసుకున్నారు. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, ఇన్వెస్టర్స్ హౌ మెనీ షేర్స్, ఒక పర్సన్కి ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రాసెస్లో అలాట్మెంట్ జరుగుతుంది. The shares are credited to the applicant who are applied by taking the forms, whether online or offline. Those applicants are demat account credited to applicant demat account. వాళ్ళ demat account, demat account కి demat, ఓకే, demat account కి ఏం చేస్తున్నారు, క్రెడిట్ చేసేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ demat account means? Demat is an account to hold financial securities. It is an account to hold financial securities in electronic form. So online ద్వారా అన్నట్టు to hold the securities. How we have the bank account, అదే విధంగా షేర్స్ కొనేటోళ్ళకి ఖచ్చితంగా డిమాట్ అకౌంట్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడానికి మనకు ఎట్లా బ్యాంక్స్ అవసరం, బ్యాంక్ అకౌంట్ కావాలో, అదే షేర్ మార్కెట్లో షేర్స్ కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా మనకు ఏ అకౌంట్ కావాలి, డిమాట్ అకౌంట్ ఈజ్ నెసెసరీ. అండ్ రిఫండ్ ఈజ్ మేడ్. రిఫండ్ అంటే కొన్ని రిఫ్యూజ్ చేసేస్తారు. షేర్స్ ఆర్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్డ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 షేర్స్ దే వాంట్ టు ఇష్యూ, ఓకే, కానీ అక్కడ కొనేటోళ్ళు ఎక్కువ మంది వచ్చేసిండ్రు, 100 మాత్రమే ఉన్నాయి అమ్మడానికి. అక్కడ 105 పర్సన్స్ ఎక్సెస్, 5 పర్సన్స్ ఆర్ ఎక్సెస్గా ఉంటే వాళ్ళని రిఫ్యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి రిఫ్యూజ్ చేసేస్తారు, ఎందుకంటే దేర్ వాంట్ టు ఇష్యూ ఓన్లీ 100 షేర్స్, రైట్? షేర్ మార్కెట్లో 100 షేర్స్ మాత్రమే వాళ్ళు ఇష్యూ చేయాలనుకుంటున్నారు, కానీ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, 105 ఎక్సెస్ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ ఎక్సెస్ని తీసేయడం జరుగుతుంది, రిఫ్యూజ్ చేసేయడం జరుగుతుంది. వన్స్ ద సెక్యూరిటీస్ ఆర్ allotted to the investor, the stock market will start. ఇక్కడి నుంచి ఇక స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఆ కంపెనీ యొక్క షేర్స్ అనేది అమ్మడాలు, కొనడాలు, మళ్ళీ అమ్మడాలు, మళ్ళీ కొనడం, ఇలా ఆ మార్కెట్ షేర్స్ అనేవి ఫ్లక్చువేషన్స్లో రావడం అనేవి జరుగుతుంది. మరి ఇండియాలో ఉన్న టాప్ మోస్ట్ ఐపీఓస్ ఏవి అంటే రిలయన్స్ పవర్, రిలయన్స్ ఫస్ట్ ఉంది చూడండి, కోల్ ఇండియా, ఢిల్లీ ల్యాండ్ అండ్ ఫైనాన్స్, క్యారిన్ ఇండియా. After that, ICICI Prudential Life Insurance. మరి ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్డ్ అంటే జనరల్గా యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్డ్ అని ఉంటుంది కదా, ఆ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ కన్నా ఎక్కువ అన్నట్టు షేర్ మార్కెట్లో. అప్లికెంట్స్ ఫర్ ఇన్ గ్రేటర్ క్వాంటిటీ దాన్ ద అవైలబుల్. అక్కడ అవైలబుల్ మనకు 100 ఉన్నాయి, కానీ అప్లికెంట్స్ ఎంతమంది వచ్చిండ్రు, మోర్ దాన్ 100 ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళని రిఫండ్ అంటే రిఫ్యూజ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ ఫండ్ని రిఫ్యూజ్, ఆ ఫామ్స్ అనేవి వాళ్ళకు మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ ఇచ్చేయడం జరిగింది. ఇష్యూ చేసిన ఫామ్స్ని దే హ్యావ్ గివెన్ రిటర్న్. అండ్ హూ ఆర్ ద సెలెక్టెడ్ అప్లికెంట్స్, ఫర్ దెమ్ that shares are credited to the applicant demat account. This is about the trading of IPOs in the stock market. By completing these all procedures in the last process, then those securities are traded
then those company securities are traded in the stock market. So this is about the IPOs, and we have the remaining topic regarding the equity market and debit market that we have already discussed, but they have given once again. So we will discuss that in the upcoming part, that is part 13. Till then, thank you. Read the topics which are completed and do practice. Good morning, ma. Welcome to Alpha Online Education. So chapter 1, that is financial markets, and the part 13. This is the last topic which is left. Today we are going to discuss the topic, that is other financial markets. We have discussed about the primary market, secondary market, and also that's capital market. Next, money market, and also we have discussed about the number of types of markets, debt market instruments, yes, and equity market instruments and money market instruments. We have discussed each and everything, and this is the final topic, that is other financial markets. So what are the remaining financial markets? Let us see. Let us focus on the bond market. What is bond market? We know bond is come under, it is one type of instrument. Bond is an instrument, that is a debt instrument. It is a debt security, right? Let us see what I have written here. It is also known as a debt market. So bond market is also known as a debt market or fixed income market. It is also known as a fixed income market. The market will be fixed. The income, whatever that is generated from the bond, that is fixed income. Or credit market. That market is also known as credit market. Okay, so bond market is also known as debt market or fixed income market, and also credit market. These all are the similar names for the bond market. In bond market, investor buy debt securities. In the bond market, the investor who want to invest, he will buy the securities which are debt securities. Those securities are debt securities. Whatever the investor buy in the debt market, those securities are debt securities which are brought to the market. Okay, those are brought to the market. Market means not vegetable market, share market. Okay, so these debt market securities are brought to the market by either government kavachu, or public traded corporation, means public limited companies. Okay, just like how we have private limited companies, like public limited companies, or public traded corporations, means public related corporations, means public companies, or government will brought these debt securities to the market. It will brought these debt securities to the market in order to raise the capital. In order to raise the capital, let us see what's the intention of the government towards raising such capital from the bond market, and what is the intention of the public traded corporations to raise the capital from the bond market. Let us focus on it. Yes, government raise capital to pay down the debts. Why the government raise the capital? The government raise the capital to pay down the debts. If government have any kind of debts, means appulu, government ki emana appulu unte, in order to overcome from that, in order to cover those debts, the government is raising the capital. It is raising the capital to pay down those debts. In order to pay down those debts, the government is raising the capital. Or fund infrastructure improvement, means infrastructure means development of the rural areas, backward areas development kosam kuda government ఈ fund ని రైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. Government raise the capital to pay down the debts. ఏమైనా అప్పులు ఉంటే, అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉన్నా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎనీ ఫారెన్ గవర్నమెంట్కి బాకీ ఉన్నా కానీ ఆ డెబ్ట్స్ని బై ద బాండ్ మార్కెట్ దేర్ కెన్ పే డౌన్ దోస్ డెబ్ట్స్. ఆర్
ఫండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్లిమెంట్. ఎలాంటివైనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రోడ్స్ కావచ్చు, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కావచ్చు, వాటర్ ట్యాంక్స్, పబ్లిక్ గార్డెన్స్, లైక్ దిస్ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కోసం. జనరల్లీ చూడండి, మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈజ్ means they are giving importance to the metro in Hyderabad city. So like that, infrastructure development kosam. Okay, public corporations needed fund. Public corporations means these public traded corporations also needed fund. Then why these public corporations needed fund means for business expansion, in order to expand their business projects according to their project, whatever the business projects are there, whatever the business proposals are there, in order to expand those proposals, in order to expand those business projects, they want the capital, they need the capital to maintain the ongoing operations. Whatever the operations, operation means does not mean that operation theater lo teeskopoyi oka patient ni pandukobetti operation cheyadam kaadu. Maintaining ongoing operations means day to day activities. Okay nana, operations ante day to day regular activities, day to day యాక్టివిటీస్కి సంబంధించింది లేదా రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అన్నట్టు. సో పబ్లిక్ కార్పొరేషన్స్కి ఎందుకు అవసరం అంటే ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ మెయింటైన్ ఆన్ గోయింగ్ ఆపరేషన్స్, whatever the regular operations are going on in the business, in order to meet those expenses, the public corporations need those funds. Which funds? Bond market funds, the funds which are raised from the bond market. Those funds are needed for the government and also public traded corporations. This is about the bond market. Now this is the classification of the bond market. Bond market is classified into corporate bonds, government bonds, municipal bonds, mortgage backed bonds, emerging market bonds. What is that? Last one is emerging market bonds. So these all are the classifications of the bonds which you will study in your higher education, in your graduation or post graduation. There is a deep explanation, but in your syllabus up to here only they given the explanation. So bond market is also known as debt market, credit market or fixed income market. Okay, in these two parties are there, whether government or either public traded corporations. Both intention is to raise the fund. ఇద్దరి ఇంటెన్షన్, ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటిది? గవర్నమెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ అయినా పబ్లిక్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్, పబ్లిక్ ట్రేడెడ్ కార్పొరేషన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఫండ్ రైజ్ చేయడం. మరి గవర్నమెంట్కి ఏమైనా అప్పులు ఉంటే అప్పుల్ని కవర్ చేసుకోవడానికి ఆర్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసం, పబ్లిక్ కార్పొరేషన్స్కి అయితే ఫర్ బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ or maintaining ongoing operations. This is about the bond market. This is about bond market. Let us see now about the debt market. Okay, debt market. So it is a fixed income market. It is a market of fixed income. The income is fixed. Whatever the returns that are generated from the debt market is fixed. Just like we have seen here in the bond market, whatever the returns, whatever the yield, okay, that is generating, that is fixed. Mortgage, these are the instruments of the debt market. Okay, mortgage తాకట్టు పెట్టడం అంటారు తెలుగులో, మార్టిగేజ్ చేయడం. ఓకే, తాకట్టు. ప్రామిసరీ note means you know that, for example, A is a one person who doing a business and B want certain goods. B ki certain goods kavali. A oka vyapari, he is selling some just like some goods. What we take example, for example we take wood అమ్ముతుండు. ఇతను వుడ్ అమ్మేటోడు. ఇతను చైర్స్ తయారు చేస్తాడు. బి ఏం చేస్తాడు? చైర్స్ ఉంటాయి కదా, చైర్స్, టేబుల్స్, వుడ్తో తయారైన వస్తువులన్నీ తయారు చేస్తాడు. ఎవరు? బి ఏమో వస్తువులు తయారు చేస్తాడు, ఏ ఏమో వుడ్ అమ్ముతుండు. అయితే ఏమైందంటే
ఇతనికి కంపెనీయే ఉంది, వుడ్ వస్తుంది తన దగ్గర. ఓకే, ఇతను ఏంటంటే వుడ్తో తయారు చేసే వస్తువులు రిలేటెడ్ పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఉంది వీళ్ళకి. అయితే ఏం చేసిందంటే బీకి కొంచెం వుడ్ అనేది సేల్ చేయడం జరిగింది. వుడ్ అనేది బీకి ఇచ్చిండు. ఇచ్చినప్పుడు బీ దగ్గర ఆ టైంలో మనీ లేవు. అయితే బి ఏకి ప్రామిసరీ నోట్ రాస్తాడు. బి ఏకి ప్రామిసరీ నోట్ రాయడం జరుగుతుంది. ఏమని రాస్తాడు మేడం అంటే, ఐ ప్రామిస్ టు పే సెటన్ టైమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్లో ఈరోజు 11 నవంబర్ 2020 అయితే నేను ఈరోజు తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఐ ప్రామిస్ యూ, నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను మీకు 29th నవంబర్ 2020 లోపల 29th నవంబర్ 2020 లోపల లేదా ఆన్ దట్ పర్టిక్యులర్ డేట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద అమౌంట్ ఏముందో ఆ అమౌంట్ నీకు ఆ రోజు నేను ఖచ్చితంగా చెల్లిస్తాను. ఐ విల్ గివ్ ద అమౌంట్ విచ్ ఐ వాజ్ డ్యూ, నేను ఏ అమౌంట్ డ్యూ ఉన్నానో ఆ అమౌంట్ని ఈ డేట్కి నీకు ఇచ్చేస్తానని చెప్తుండు. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రామిస్, ఇట్ ఈస్ ఎ నోట్ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసుకుంటారు కదా అట్లానే రాస్తారు నోట్. బట్ ఆన్ దట్ దెర్ ఈస్ ఏ థింగ్ దట్ ఐ ప్రామిస్ టు పే. ఏ బీకి వుడ్ అమ్మిండు, బి డబ్బులు ఇవ్వలేకపోతుండు కాబట్టి బి ఏం రాస్తాడంటే ప్రామిసరీ నోట్లో ఐ ప్రామిస్ టు పే టు ఏ certain amount which I was due to him because of purchasing certain quintals of wood on 11th November 2020 and I will pay the due amount on 29th 11/2020 అని ఒక ప్రామిసరీ నోట్ని రాయడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో డెప్త్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ప్రామిసరీ నోట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డెప్త్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఆఫ్టర్ దట్ బాండ్స్ అంటే మీకు తెలుసు, ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. తర్వాత సిడిఎస్ అంటే సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. సిడిఎస్ మీన్స్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చదివేటప్పుడు చదువుకున్నాం, మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇట్ రిడ్యూస్ ద బారోయింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. ఇట్ రిడ్యూసెస్ ద బారోయింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్కి బారోయింగ్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, అప్పు తెచ్చుకోవడానికి అయ్యే కాస్ట్ ఏది ఉంటుందో అది తగ్గిస్తుందంట గవర్నమెంట్కి. అండ్ it also help to mobilize the resources at a reasonable cost. Mobilizing the resources means capitalni gather చేసుకోవడం, capitalni utilize చేసుకోవడం, దానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ విల్ మొబిలైజ్ ద రిసోర్సెస్ అట్ రీజనబుల్ కాస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ కాస్ట్కి మొబిలైజ్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మొబిలైజ్ అంటే గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి, రీజనబుల్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ కాస్ట్ అన్నట్టు. ఎస్, డెప్త్ మార్కెట్ ప్రొవైడ్ గ్రేటర్ ఫండింగ్. డెప్త్ మార్కెట్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? గ్రేటర్ ఫండింగ్ అంటే ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చూడండి, మార్టిగేజ్ ఉంది, ప్రామిసరీ నోట్స్ ఉన్నాయి, బాండ్స్ ఉన్నాయి, కార్పొరేట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని డెప్త్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి యూ కెన్ రైజ్ గ్రేటర్ ఫండ్. ఎక్కువ ఫండ్ని మీరు ఏం చేయొచ్చు? గ్యాదర్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ రైజ్ గ్రేటర్ ఫండింగ్ అవెన్యూ టు బోత్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇది గవర్నమెంట్కి సంబంధించింది లేదా పబ్లిక్ ట్రేడెడ్ కార్పొరేషన్స్కి సంబంధించింది కాదు. ఇట్ ఆల్సో రిలేటెడ్ విత్ ద ప్రైవేట్ సెక్టార్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్పాన్షన్ కానివ్వండి, గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ సమ్ డ్యూస్ పేమెంట్ లేదా ఎక్స్పాన్షన్స్ కోసమైనా లేదా పబ్లిక్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ కోసమైనా డెప్ట్ మార్కెట్ని చాలామంది డెప్ట్ మార్కెట్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. అండ్ రిడ్యూస్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫైనాన్సింగ్ మీన్స్ బ్యాంక్స్.
బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ మీద ప్రెషర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇట్ రిడ్యూస్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫైనాన్సింగ్, మీన్స్ ద బ్యాంక్స్ గెట్ ద లో ప్రెషర్. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ రీచింగ్ టు ద డెప్త్ మార్కెట్కి అందరు కాంటాక్ట్ అవుతుంటే బ్యాంక్ దగ్గర అప్పులు తీసుకునేటోళ్ళు తగ్గిపోతారు. బికాస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద డెప్త్ మార్కెట్, దే ఆర్ మేకింగ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ మార్టిగేజ్ చేస్తున్నారు, లేదా దే ప్రామిసరీ నోట్స్, దే ఆర్ గివింగ్ బాండ్స్ ఆర్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల బ్యాంక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫైనాన్సింగ్ అంటే బ్యాంకింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ మీద ప్రెషర్ అనేది కొంతవరకు తగ్గిపోతుంది. ఇట్ రిడ్యూసెస్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ద బ్యాంకింగ్ సెక్టార్. డెప్త్ మార్కెట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బాండ్ మార్కెట్. Obviously, because here there is an instrument that is bond. So, depth market is also known as bond market. Obviously, it is right, because if you see here, bond market is also known as depth market. Then, why can't we say that the depth market is also known as bond market? Yes, obviously we have to say this. It is absolutely right. If mortgages and notes are the main focus of the trading, mortgages ante తాకట్టు పెట్టడం, notes ante promissory notes. If mortgages and notes are the main focus, ఇవి మెయిన్ ఫోకస్ అయినప్పుడు, మెయిన్ ఫోకస్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్కి మెయిన్ ఫోకస్ అది అయినప్పుడు, ఓకే, ద డెప్త్ మార్కెట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్, అప్పుడు డెప్త్ మార్కెట్ని ఏమంటామంటే క్రెడిట్ మార్కెట్ అంటాం. ఏ మార్కెట్ అంటాం? క్రెడిట్ మార్కెట్. ఇక్కడ చూడండి, బాండ్ మార్కెట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ క్రెడిట్ మార్కెట్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, రెండు సిమిలర్గానే ఉన్నాయి చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే బాండ్ మార్కెట్ని ఏమని అంటున్నాం? డెప్త్ మార్కెట్ అంటున్నాం, ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ మార్కెట్ అంటున్నాం, క్రెడిట్ మార్కెట్ అంటున్నాం. అదే విధంగా డెప్త్ మార్కెట్కి ఫస్టే రాసిన ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది, క్రెడిట్ మార్కెట్ అంటాం, బాండ్ మార్కెట్ అంటాం అంటున్నాం. ఓకే, రైట్. ఇంకొకటి, ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, పబ్లిక్ కార్పొరేషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. ఒకటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రైవేట్ కూడా పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు. అది ఒక మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, అక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఇది మేజర్గా ఉన్న డిఫరెన్సెస్. సిమిలారిటీస్ కూడా ఉన్నాయి, డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డెప్త్ మార్కెట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద బాండ్ మార్కెట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మా. Completely read this topic, it's very most important. Good morning ma, welcome to Alpha Online Education, Commerce second years English medium, chapter 1 financial market, part that is 14 equity market. In the part 13 we have discussed about the debt market and bond market, and in the part 14 we are going to discuss about the equity market and forex market. Let us see what is equity market. You know what is equity market, but once again we are recalling the topic. An equity market is also known as a stock market. Yes, the equity market is also known as stock market. It is the market of stock, where the stock is buy and sale. Stock means securities. It is a platform for trading. Is the platform for trading platform, means here we will do the trade. It is a trading platform in company shares, where what are traded here means the company shares. The company shares are traded on the equity market. Okay, the common shares or preferred shares, private shares, whatever the shares are there, those shares related with the company, those are traded in the platform of equity market. Those are traded on the platform of equity market. Listed companies are those which offer some part of their equity to the public investors. Listed means the companies which are listed according to the SEBI. Yes, those companies which are listed according to the SEBI rules and regulations, that is Security Exchange Board of India. According to the Security Exchange Board of India, whatever the rules or regulations are there,
when the company fulfill those rules and regulations, then those company shares are come to the stock market as listed company shares. Those are listed on the stock market after completing the formalities regarding with the Security Exchange Board of India, are those which offer some part in the listed shares. The company has certain listed shares. In that listed shares, certain part, certain portion is offered to the public investors, public, general common public who want to purchase the shares of that particular company. They can purchase those shares with the help of the listed shares. Public investors can purchase the shares with the help of the listed shares on the stock market. Okay. Now, stock exchange lists the shares of common equity as well as other securities. Stock market is not only going to list the shares of common equity. Common equity means equity shares. Okay. Common shares. ఈక్విటీ షేర్స్ మాత్రమే స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్టెడ్ అయి ఉండవు. ద అదర్ సెక్యూరిటీస్ are also listed. The other securities are also listed on the stock market. Let us see what are those securities. Those are corporate bonds. Yes, we know that corporate bonds and convertible bonds. See, bonds are debt market instruments, right? Bonds are debt market instruments. It is very clear. There are certain bonds which can be converted into common equity after a certain period of time or after a certain time duration. Okay. There are certain bonds. కొన్ని బాండ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే certain time duration తర్వాత లేదా certain అగ్రిమెంట్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ప్రకారం ఆ బాండ్ అనేది కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దట్ కార్పొరేట్ బాండ్ విల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కామన్ ఈక్విటీ. కామన్ ఈక్విటీలోకి ఆ బాండ్ అనేది కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. కామన్ ఈక్విటీలోకి కన్వర్ట్ అవ్వటం అంటే ఏంటిది మేడం అంటే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఈక్విటీ షేర్. దోస్ బాండ్ కన్వర్టబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి, కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కూడా ఉంటాయి. యాజ్ వి నో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ గెట్ ఫిక్స్డ్ డివిడెండ్. Preference shareholders will get the fixed dividend, but all preference shares are not fixed as a preference shares. Anni preference shares eppatiki preference shares laga undavu. There are two types of preference shares here: convertible preference shares, non-convertible preference shares. Non-convertible preference shares means those shares are fixed as preference shares. Non-convertible అవి ఎప్పటికీ ఈక్విటీ షేర్స్లోకి కన్వర్ట్ కావు, ఎప్పటికీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ రూపంలోనే ఉంటాయి. వాళ్ళకు వచ్చే డివిడెండ్ కూడా ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఆఫ్టర్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తర్వాత ఆర్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు ద కాంట్రాక్ట్ those shares are converted into equity shares. ఆ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫ్టర్ సర్టెన్ టైమ్ డ్యూరేషన్ దే విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ convertible preference shares. So we have convertible preference shares and convertible bonds that will be converted into common equity. That is nothing but equity shares, right? Stock exchange is a physical entity. Stock market, stock exchange, share market, that is a physical entity. That is a physical entity means we can see it physically. We can see it. We can see the stock market physically, and designated place, it will be at a particular place. That stock market will be in particular place and it is physically appear to us. How I am appearing to you, in the same way the stock market or the share market is physically appear to us
and also it is designated in a particular place. It is designed in a particular place. So in India we have two major Indian stock exchanges. In India we have two major Indian stock exchanges. What are those exchanges, madam? Means Bombay Stock Exchange, BSE, and NSE. What is the full form of BSE? Means Bombay Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, and NSE means National Stock Exchange. These two are the most important stock exchange, major important stock exchanges of India, where the shares and other securities are traded in this stock exchange. Okay, this Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, both these stock exchange should have to follow the guidelines of the Security Exchange Board of India, that is nothing but the SEBI. They have to follow the rules and regulations of the SEBI, because the SEBI regulate the functions of the BSE and NSE. That is what we are going to study in the next chapter, stock exchange. Okay, in this chapter we don't have deep explanation regarding the Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange or SEBI. In upcoming chapter we are going to discuss it in detail. So this is about the equity market. Let us focus on the Forex market. Forex market means foreign exchange market. Foreign exchange market means it is the world, in the total world. This market is very wealthy market, very wealthy market. The transactions are very liquid transactions. The transactions అనేవి చాలా లిక్విడ్గా ఉంటాయి. అసలు ఫారెక్స్ మార్కెట్ అంటే ఏంటిది మేడం అంటే, లెట్ us see. వరల్డ్ కరెన్సీ ట్రేడెడ్ మార్కెట్. వరల్డ్లో కరెన్సీ ట్రేడ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఏ మార్కెట్కి వెళ్ళాలి? ఫారెక్స్ మార్కెట్కి వెళ్ళాలి. ఏ మార్కెట్కి వెళ్తారు? ఫారెక్స్ మార్కెట్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ ఫారెక్స్ మార్కెట్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తోటి మీకు ఫారెక్స్ మార్కెట్ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్ us see with one example what is forex market. Yes, what is forex market means, for example there is one person, okay, there is one person, and here this is one person. For example his name is Ramu, his name, he is a businessman. He want to go, he live in India, okay, he live in India. So I written in Indian currency rupees 1 lakh rupees. What is this 1 lakh rupees, madam? Means he is an employee, he is one software employee, he is a software employee. Okay, he is a software employee. He live in India, he is living in India. Okay, he lives in India, Indialo untundu, he living in India, right? Very good, he live in India. And what is this amount? Why you written this amount, madam? Means unfortunately he want to go to America. ఇతను ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటుండు? అమెరికాకి వెళ్ళాలనుకుంటుండు. వేర్ హీ వాంట్ టు గో? హీ వాంట్ టు గో టు అమెరికా, యుఎస్ఏ. ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటుండు? సమ్ యుఎస్ఏకి వెళ్ళాలనుకుంటుండు, రైట్? సో యుఎస్ఏకి తను పాపం యుఎస్ఏకి వెళ్దామని అనుకుంటుండు. ఓకే, హీ వాంట్ టు గో టు యుఎస్ఏ, అమెరికాకి వెళ్ళాలనుకుంటుండు. సో వాట్ హీ డిడ్? నౌ ఇన్ యుఎస్ దేర్ విల్ బి డాలర్. Yes, in US there will be the dollar. If he want to go to the US, first of all he have to convert the Indian currency into dollar. He have to convert the Indian currency into dollar. Means అక్కడ మనకు రేట్ ఉంటుంది. $1 is equal to, for example ఇండియాలో 65 రూపీస్ అనుకోండి. $1 ఇండియాలో 65 రూపీస్. ఎప్పుడు కథ, ఎప్పుడు విషయం మేడం అంటే ఇది 1 నవంబర్ 2020కి సంబంధించింది అనుకోండి. ఈ నెల మొదటి రోజు 1కి సంబంధించింది. ఈ ఒక్క యుఎస్ డాలర్ అంటే ఈక్వల్ టు 65 రూపీస్. ఓకే, సో వాట్ హీఈస్ గివింగ్ హియర్ 1000 రూపీస్ ఇస్తుండు.
1000 రూపీస్ ఇస్తుండంటే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు $1000 ఈ 1000 రూపీస్ని మనం డాలర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఎట్లా ఈ 1000 డివైడెడ్ 65 చేస్తే మనకు ఎన్ని డాలర్స్ వస్తాయో తెలుస్తుంది. సో 1000 డివైడెడ్ 65 చేసి చూద్దాం ఎన్ని డాలర్స్ వస్తున్నాయో అతనికి ఒకసారి చూద్దాం. సో 65 డివైడెడ్ 1000 కాదు 1 lakh కదా. సో 1 lakhని డివైడ్ చేసి చూడాలి. సో ఐ థింక్ 2s అనుకుంటా, కాదు 2s కూడా కాదు, 1s 65లో నుంచి మళ్ళీ నేను చేసుకుంటా క్యాల్కులేషన్స్, మీరేం కంగారు పడకండి. 45 సో ఎంత వస్తుందంటే 65 × 4 దట్ ఈస్ 0 2 6 6 7 24 24 25 26 కాదు 65 6 30 0 3 36 39 390. ఓకే, 6 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 తీసుకోండి, 390 వచ్చింది. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్ చేస్తే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1657 ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా, ఇప్పుడు అంతా క్యాల్కులేషన్ మనకు అవసరం లేదు, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాబట్టి $1657 అయినాయి. ఓకే, 1 lakhని కన్వర్ట్ చేసేసినాం. ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం? ఇన్ ఫారెక్స్ మార్కెట్. ఇన్ ద ఫారెక్స్ మార్కెట్ we are converting 1 lakh rupees into US dollar. Okay, fine. He went to US. Okay, this man went to US. ఇప్పుడు రాము ఎక్కడ ఉన్నాడు? అమెరికాలో ఉన్నాడు. అమెరికాలో ఉంటే అమెరికాకి అతను వెళ్ళినాక ఏమైందంటే ద కంపెనీ ఆఫర్డ్ ఆల్ ద కంపెనీ ఈజ్ రెడీ టు బేర్ ఆల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్. నీ డబ్బులు ఏ మాత్రం ఖర్చు చేయకు రాము, ద కంపెనీ విల్ గోయింగ్ టు బేర్ ఆల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే కంపెనీ అన్ని ఖర్చులు అన్నిటికీ కంపెనీ చూసుకుంటానన్నది. అలా 1 month రాము ఎక్కడున్నాడు? అమెరికాలో ఉన్నాడు, యుఎస్లో ఉన్నాడు. ఆఫ్టర్ 1 month he want to return to India to his company. ఓకే, ఇండియాకి వచ్చేయాలి. కాంట్రాక్ట్ 1 month ఉండే 1 month అక్కడ ఉన్నాడు. ఆ 1657 రూపీస్ అనేవి అలానే ఉన్నాయి అతని దగ్గర. కంపెనీనే మొత్తం ఎఫోర్డ్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు ఇతను రిటర్న్ బ్యాక్ ఇండియాకి రావాలి. ఇప్పుడు ఈ $1657 తీసుకొని ఇండియాకి వస్తే ఇండియాలో చెల్లుతుందా డాలర్? చెల్లదు. ఓకే, అలాంటప్పుడు మళ్ళీ ఇతను ఏం చేయాలి? మళ్ళీ డాలర్ని ఇండియన్ కరెన్సీలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. అయితే $1 = ₹65 అనేది ఎప్పుడు విషయం? అది 1 నవంబర్కి సంబంధించింది కదా. ఇతను నవంబర్ మొత్తము అమెరికాలోనే ఉన్నాడు, డిసెంబర్లో వస్తుండు. డిసెంబర్లో ఇతను వచ్చే టైంకి మళ్ళీ డాలర్ విలువ మారిపోయింది. $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 రూపీస్. $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 రూపీస్. $1 80 రూపీస్ అంటే ఇప్పుడు ఇతని దగ్గర ఎన్ని డాలర్స్ ఉన్నాయి? $1657 ఉన్నాయి. ఇంటూ 80 చేస్తే మనకు ఇండియన్ కరెన్సీ అమౌంట్ ఎంతో తెలిసిపోతుంది. చూస్తాం, ఇది చేద్దాంలేండి. 65. సో వాట్ ఈస్ దిస్? 45 54 36 88 60 42 6 7 42 6 8 48 48 52 25 8 5 8 plus 5 how much it will be? 13 0 6 5 2 3 1 అంటే 1,32,560 రూపీస్ అన్నట్టు. చూడండి, ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వాలి. ఇతను డిసెంబర్ 1 రోజు ఒక US డాలర్ 1 lakh రూపీస్ని డాలర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే అతనికి 1,657 రూపీస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు 1 month అక్కడ స్టే చేసినాక రిటర్న్ బ్యాక్ ఇండియాకి వస్తుండు. 1 month తర్వాత కరెన్సీ విలువ మారిపోయింది. కరెన్సీ విలువ ఏమైంది? $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 రూపీస్ అయితే ఈ కరెన్సీ డాలర్ని ఇండియన్ కరెన్సీలో మార్చాలి. సో మార్చేస్తే 1,32,560 రూపీస్ వచ్చినాయి ఇతనికి. ఇండియాకి రాగానే
అతను తీసుకుపోయింది యాక్చువల్గా 1 lakh rupees, బట్ అక్కడ 1 month స్టే చేయడంతో అతనికి ఎక్సెస్గా ఎంత వచ్చింది 32,560 రూపీస్ అనేవి ఎక్సెస్ అమౌంట్ రావడం జరిగింది. ఇలానే జరుగుతుందని లేదు, మేబీ $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 రూపీస్ కూడా కావచ్చు, 50 రూపీస్ కూడా కావచ్చు. అట్లా 50 రూపీస్ అయితే 1 lakh దగ్గర 80,000 85,000 వస్తాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్, బేస్డ్ ఆన్ ద కరెన్సీ చేంజెస్ చేయడానికి మనకి ఏ మార్కెట్కి వెళ్ళాలి మనం అంటే ఫారెక్స్ మార్కెట్కి వెళ్ళాలి. వరల్డ్లో ఏ కరెన్సీనైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. వరల్డ్లో ద బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ in the world, that is forex market, is the currency market. Okay, largest liquid market in the world. Within few minutes, few seconds, few hours లోనే మీరు తెచ్చిన క్యాష్ని ఆ పర్టికులర్ కంట్రీ క్యాష్లోకి కన్వర్ట్ చేసేస్తారు. మీ కంట్రీ క్యాష్ని మీరు ఏ కంట్రీ క్యాష్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కంట్రీ క్యాష్లోకి కన్వర్ట్ చేసేస్తారు. ఇట్ సింప్లీ బయింగ్ వన్ కరెన్సీ అండ్ సెల్లింగ్ అదర్ కరెన్సీ. ఒక కంట్రీ కరెన్సీని కొని ఇంకో కంట్రీ కరెన్సీని అమ్ముతుంది. ఇండియన్ కరెన్సీ కొని దాన్ని అమెరికన్ కరెన్సీ రూపంలో రాముకి ఇవ్వడం జరిగింది. మీన్స్ ఇట్ బయింగ్ ఇండియన్ కరెన్సీ అండ్ ఇట్ ఈస్ సెల్లింగ్ US currency to the Ramu, and afterwards it is buying American currency and converting into Indian currency and giving to the Ramu. Okay, next, the value appreciate or depreciate as a result of various economic and geopolitical factors. కరెన్సీ వాల్యూ అనేది అప్రిసియేషన్ అంటే పెరగడం, డిప్రిసియేషన్ అంటే తగ్గడం. సో అప్రిసియేషన్ అవ్వడమైనా డిప్రిసియేషన్ అవ్వడమైనా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ఎకనామీ, ఆ యొక్క కంట్రీ ఎకనామికల్ పొజిషన్ అండ్ జియోగ్రఫికల్ అండ్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్. పాలిటిక్స్ మీద ఎట్లా డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే రిగార్డింగ్ ద గవర్నమెంట్ పాలసీస్. ఓకే, government policies, these all are considered as geopolitical factors. The market is made up of banks, commercial companies, central banks, hedge funds. Hedge funds means risk management. It will manage the risk. So here there is certain risk. Appreciation means good. Okay, if there is a depreciation, then what will be the condition? So hedge funds are also there. Here in the hedge funds there is low risk. Okay, the risk factor is very low, and the forex brokers and investors, these all are the participants of the forex market, that is banks, commercial companies, okay, central banks. Okay, these all are the participants of the forex market. Forex market means foreign exchange market. The market run for 24 hours, 5 days in a week. 5 working days in week. Largest financial market in the world. It is the world largest financial market. Okay. When one currency is brought, when you brought one currency, the other is sold. Yes. When you are getting dollar, then you are selling the Indian currency. The first currency is base currency, means our country currency or the currency which is the first currency, that is the base currency, and second currency is quote currency. First currency is base currency and which is converted into other currency. The base currency which is converted into other countries currency, that is known as quote currency. Government participation in the forex market. The government will participate in the forex market regarding the changing of one country currency into another country currency, that is known as central bank intervention. For India, the central bank is RBI. Directly or indirectly, the RBI will also participate in forex market of India. So it is a market of currency exchange. Okay, it is a market of currency exchange and it works for 24 hours, 5 working days. Week lo 7 days untai kada, dantlo 5 working days work chestundi. It's the largest financial market in the world and
one currency is brought and another currency is sold. The base currency, this is the base currency, and that is the second currency is the core currency. Okay, government will also participate in the forex market, that is known as central bank intervention involvement. Okay, so right, we have one more thing, that is the derivatives, and we will discuss that in part 15th. We will discuss about the derivatives. Thank you. Good afternoon, ma. Welcome to Alpha Online Education. The chapter that is financial market and the remaining other financial markets, what are those we are going to discuss now? Derivatives. What are the derivatives? See, a derivative is a financial contract. It is a financial contract that derives its value from an underlying assets. So that is a contract, and the value of that contract, okay, the value of that contract is derived. అంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ యొక్క విలువ అనేది ఎలా తెలుస్తుందంటే derived from the underlying asset. Okay, from the underlying assets. Underlying assets తోటి ఆ కాంట్రాక్ట్ యొక్క financial contract value. What is the financial contract is there? That financial contract value is derived from the underlying assets. The assets include commodities. What are those assets? Those assets are commodities, stocks, bonds, interest rates, currencies. So these are the underlying assets. Underlying assets means these are under the contract. Under the contract. Okay, so commodities means gold, silver, these all are the commodities. Stock means, you know, shares, yes, and stock. Bonds, you know. Interest rates, you know. Currency we studied in the forex market. So derivatives. So these are the underlying assets of the derivatives. The buyer agree to purchase the asset. The buyer, who is the buyer? That buyer agrees to purchase the asset, on a specific date, ఒక పర్టికులర్ డేట్ రోజు కొంటానని చెప్తుండు. at a specific price, ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రైస్కి, ఒక స్పెసిఫిక్ డేట్కి బయర్ ఏం చెప్తుండు? హీ ఈజ్ వాంట్ టు పర్చేస్ దట్ అసెట్. వాట్ ఈస్ దట్ అసెట్ మీన్స్ అండర్లేయింగ్ అసెట్. దట్ అసెట్ మే బి ఏ కమోడిటీ, మే బి ఏ స్టాక్, ఆర్ మే బి ఏ బాండ్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్, కరెన్సీ, ఏదైనా కావచ్చు. దట్ ఈజ్ ready to purchase. The buyer is ready to purchase that asset in the future date and at the future price. Okay, on a specific date or at a specific price. Specific date and specific price ki konalani oka agreement annattu. He agrees, buyer agree aitundu. Derivatives can be used for risk management. Risk ni manage cheyadaniki డెరివేటివ్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. మెయిన్గా ఇన్వెస్టర్స్ హూ వాంట్ టు రిడ్యూస్ ద రిస్క్, దేర్ విల్ ప్రిఫర్ ద డెరివేటివ్స్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. హెడ్జింగ్ అంటారు. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ని ఏమంటాం? హెడ్జింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. అండ్ ఫర్ స్పెక్యులేషన్ అంటే బెట్టింగ్ లాంటిది. ఓకే, సో ఎలాంటిది మేడం అంటే ఫ్యూచర్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెరివేటివ్స్ ఏంటంటే ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11th నవంబర్ ఉంది. 11th నవంబర్ 2020 ఈరోజు ఒప్పందం చేసుకుంటారు. హీ ఈజ్ రెడీ టు పర్చేస్ పర్టికులర్ అసెట్. ఓకే, హీ ఈజ్ రెడీ టు పర్చేస్ పర్టికులర్ అసెట్ అట్ ద స్పెసిఫిక్ డేట్. Specific date means he is ready to purchase at something like 29th November. 29th November he want to purchase that asset. Okay, adi konalanuntundu. Specific date idi at a specific price. Malli adi kuda specific price ki means that price will be decided here itself. Ante ee roju dani price anedi decide cheyadam jarugutundi, but the sales will be happened at a specific date.
and at a specific predetermined price. ముందుగానే అనుకున్న ధరకి ఆ అసెట్ని కొనడం జరుగుతుంది. అసెట్స్ ఏంటి మేడం అంటే కమోడిటీస్, స్టాక్స్, బాండ్స్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అండ్ కరెన్సీస్. దీస్ ఆర్ ద అసెట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ types of derivatives. How many types of derivatives we have? We have forward derivatives, futures, options, swap. These all are the types of derivatives. Let us see one by one what are the derivatives. Very important question for 2 marks. Okay, so forwards. Forwards means what? A forward contract is a contract. Forward contract. Forward means it is a contract between, okay, between two entities, means between two parties, where settlement takes place. The settlement takes place on specific date. Okay, the settlement will be takes place on a specific date. Okay, in the future, specific date in the future, they will going to purchase sometime in the future at today's predetermined price. ఈ రోజు అనుకున్న ప్రైస్ కి ఫ్యూచర్ లో ఆ వస్తువుని కొనబోతున్నారు. ఇక్కడ 2 types of risk ఉంటుంది. ఏంటంటే ఈ రోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే దే వాంట్ టు పర్చేస్ దట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ ద కాంట్రాక్ట్. yes, while making the contract they said that, for example, ఒక పర్టికులర్ కమోడిటీ గోల్డ్ తీసుకుందాం. గోల్డ్ ఆన్ పర్టికులర్ డేట్ అంటున్నాం. ఎంత ఈరోజు డేట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు 50,000 గోల్డ్ రేట్ ఉంది. ఆఫ్టర్ ఏ స్పెసిఫిక్ డేట్ అంటే మేబీ 1 month కావచ్చు. ఓకే, 1 month తర్వాత ఇదే రేట్ ఉంటుందా? ఉండదు, ఖచ్చితంగా ఉండదు. మేబీ ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు లేదా తక్కువైనా ఉండొచ్చు. ఎక్కువ ఉంటే బయ్యర్కి ప్రాఫిట్. Okay, if the value of that underlying asset is more, okay, on the specific date, then it is profitable for the buyer because the price is already there are decided today. ee roje price decide chesinడ్రు కాబట్టి it is benefitable for the buyer and it is loss for the seller. If for example the gold rate is 50,000 today, unfortunately it become after 1 month 35,000 rupees, then it is a loss to the buyer. అప్పుడు కూడా బయ్యర్ 35,000కి కొనలేడు, అప్పుడు కూడా అతను 50,000కే కొనాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒప్పందం ముందుగానే చేసుకున్నారు కదా. దట్ ఈస్ ద అగ్రిమెంట్. సో అకార్డింగ్ టు దట్ అగ్రిమెంట్ there is a chance of risk and also it is a type of betting. Okay, forward is a contract between the two entities. That I am saying, it is a contract between the two entities where settlement takes place on specific date. Settlement అనేది స్పెసిఫిక్ డేట్ రోజు జరుగుతుంది. ప్రైస్ అనేది ఈ రోజు డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కొనడం స్పెసిఫిక్ డేట్కి కొంటారు, కానీ what is the price of that, it will be decided today. Okay, so ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ ఏ ఓవర్ కౌంటర్ అంటే డైరెక్ట్గా జరుగుతుంది. ఇది ఎక్కడ స్టాక్ మార్కెట్లో జరగదు, మధ్యలో ఎవరు మిడిల్ మెన్స్ ఉండరు, ఎవరు ఉండరు, బయ్యర్ అండ్ సెల్లర్ ఇద్దరు మధ్యలో డైరెక్ట్ ఓవర్ ద కౌంటర్ ఓటీసీ డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ బి హ్యాపెన్. మరి ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్కి ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్కి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సేమ్ ఫార్వర్డ్లో ఎట్లా మనం ముందుగా ఈరోజు డేట్ ఈరోజు ప్రైస్ని డిసైడ్ చేసుకొని యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ దట్ ఇన్ సమ్ స్పెసిఫిక్ డేట్, దట్ ఈస్ ద సిమిలర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో, బట్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెండ్ త్రూ ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి అవుతుంది ఇది ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్ అనేది. ఓకే, future contract is a special type of forward contract. It is also similar to forward contract, but the sense is that standardized exchange traded contract, exchange trade aitundi means with the stock exchange. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి జరుగుతుంది. ఇక్కడ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏమి ఉండదు, ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ 2 persons వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో జరుగుతుంది. నో వన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వింగ్ హియర్. In the forward contract, no one will be involved. Only 2 parties will be participate. But in the future contract,
the same thing. There is a specific good, for example gold, they will decide to purchase on a specific date, oka particular date roju konalanuntaru with a specific price. Okay, ఆ ప్రైస్ అనేది ముందుగానే ప్రీ డిసైడెడ్ ఆర్ ప్రీ అగ్రీడ్ ప్రైస్. ప్రీ అగ్రీడ్ అంటే ముందుగానే అనుకున్న ధర, ప్రీ అగ్రీడ్ ప్రైస్, దానికే కొంటారు. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటిది మేడం ఈ రెండిటికంటే? ఇది డైరెక్ట్గా జరుగుతుంది బిట్వీన్ ద టూ పార్టీస్. ఇక్కడ టూ పార్టీస్ ఉంటారు, బట్ ఇట్ ఈస్ త్రో ద ఎక్స్చేంజ్ మార్కెట్, మీన్స్ త్రో ద స్టాక్ మార్కెట్ తోటి జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్. ఆప్షన్స్లో the options are generally classified into two options. One is call option, another one is put option. One is call option, another one is put option. What is this madam అంటే ఇక్కడ కూడా చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, చిన్న అంటే చిన్న మైనర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కాల్ అర్థమైతే పుట్ ఈజీగా అపోజిట్ అన్నట్టు. కాల్ గివ్స్ ద బయ్యర్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళకు కాల్ ఏమి ఇస్తుందంటే రైట్ ఇస్తుంది. ఇట్ విల్ గివ్ ద రైట్, బయర్కి రైట్ ఇస్తుంది. బట్ నాట్ ద ఆబ్లిగేషన్ టు బై. ఆబ్లిగేషన్ అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు కొనాలి. ఓకే, రైట్ ఇస్తుంది. ఏమని ఇస్తుంది? నువ్వు కొను. ఆ సెక్యూరిటీ ఏముంటుందో దాన్ని నువ్వు కొను, ఆ కమోడిటీ ఏముంటుందో దాన్ని నువ్వు కొను, అండర్లయింగ్ అసెట్ని నువ్వు కొను. You can purchase the underlying asset. Okay, you can purchase the underlying asset, you have that right, but it is not the obligation to buy. Obligation కాదు, ఖచ్చితంగా కొనాలని ఏం రూల్ లేదు. A given quantity of underlying asset, ఆ అండర్లయింగ్ అసెట్ని ఖచ్చితంగా ఎంత క్వాంటిటీలో ఇస్తున్నారో ఆ అండర్లయింగ్ అసెట్ని ఖచ్చితంగా కొనాలనేది మ్యాండేటరీ కాదు. Just it is a right, they're giving just a right, not an obligation కాదది. Okay, at a given price or before a given future date, at a given price, అప్పుడున్న ప్రైస్కి లేదా ఫ్యూచర్ డేట్లో డిసైడ్ చేసుకున్న ప్రైస్ అంటే ఫ్యూచర్లో వచ్చే ప్రైస్కైనా కొను, అది నీ ఇష్టం. కానీ అది ఆబ్లిగేషన్, ఫోర్స్ ఏం లేదు, కొంటే కొను లేకుంటే లేదు, అది నీ ఇష్టం. అయితే పుట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే పుట్ గివ్స్ ద బయర్ ద రైట్, ఇక్కడ కూడా రైట్ ఇస్తుండు. ఓకే, బట్ నాట్ ద ఆబ్లిగేషన్ టు సేల్. నువ్వు జస్ట్ ఇక్కడ కొంటే కొను లేకుంటే లేదు, అంతేగాని నువ్వు అమ్మలేవు. ఓకే, ఆ అండర్లేయింగ్ అసెట్ని నువ్వు అమ్మలేవు. యూ కాంట్ ఎబుల్ టు సేల్. హియర్ యూ కెన్ సెల్, ఇక్కడ అమ్మొచ్చు. ఓకే, ఆబ్లిగేషన్ టు బై అనేది ఆప్షన్ అన్నట్టు, నువ్వు కొంటే కొను లేకుంటే లేదు, కానీ నువ్వు అమ్ముకోవచ్చు. నీకు రైట్ ఉంది కదా దాని మీద, నువ్వు అమ్ముకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ నువ్వు అమ్మలేవు. యూ కాంట్ సెల్ ద గివెన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ అండర్లేయింగ్ అసెట్ అట్ ఏ గివెన్ ప్రైస్. ఆ ప్రైస్కి లేదా ఫ్యూచర్ గివెన్ డేట్కి నువ్వు దాన్ని అమ్మలేవు. ఓకే, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? కాల్ ఆప్షన్కి పుట్ ఆప్షన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా బయ్యర్కి రైట్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా బయ్యర్కి రైట్ ఉంది. ఇక్కడ నో ఆబ్లిగేషన్ టు బై, ఖచ్చితంగా కొనాలనే ఆబ్లిగేషన్ ఏం లేదు. ఓకే, ఆ అండర్లయింగ్ అసెట్ని కొనే రైట్ ఉంది, కానీ నువ్వు ఖచ్చితంగా కొనాలని ఏం లేదు. నువ్వు ఒకవేళ అమ్మేసినా అమ్మేయచ్చు, ఏం కాదు. కానీ ఇక్కడ అమ్మలేవు, అదే మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ కొని అమ్మేయచ్చు, ఇక్కడ కొని అమ్మలేవు. అట్ ఎనీ ప్రైస్, ఫ్యూచర్ ప్రైస్ కావచ్చు, అట్ ఏ పర్టికులర్ ప్రైస్ కావచ్చు, ఏ ప్రైస్ అయినా కావచ్చు, ఈరోజు ప్రైస్కైనా కావచ్చు, ఫ్యూచర్ ప్రైస్కైనా కావచ్చు, రెండింటికి సిమిలర్. ఈరోజు ప్రైస్కైనా కొనండి, ఫ్యూచర్ ప్రైస్కైనా కొనండి. కానీ ఇక్కడ అమ్మలేరు, ఇక్కడ కొనాలని ఖచ్చితంగా ఆబ్లిగేషన్ అనేది లేదు. ఇక్కడ అమ్మడం అనేది ఖచ్చితంగా ఆబ్లిగేషన్ కాదు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాల్ ఆప్షన్ అండ్ పుట్ ఆప్షన్. దెన్ ఆఫ్టర్ స్వాప్, ప్రైవేట్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద టూ పార్టీస్. ఇక్కడ ఏ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి పోరు వీళ్ళు. ఓకే, ఇది ప్రైవేట్ అగ్రిమెంట్, ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యలో ఒక ప్రైవేట్ అగ్రిమెంట్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లోన్ తీసుకున్నప్పుడు జనరల్గా ఏర్పడుతుంది. ఏంటి మేడం ఇది జనరల్గా ఏర్పడేది అంటే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్. వాట్ ఈస్ వాట్? See, when you take a loan, for example home loan, we take the example of home loan. The loans are two types.
Okay, one is variable interest loan, variable interest loan. Next one is fixed interest loan. Next one is fixed interest. So, if for example, variable ante మారుతుంటది, టైం మారే కొద్దీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా మారుతుంటది. ఫిక్స్డ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఫిక్స్డ్ గానే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హోమ్ లోన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వై అని ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారు, ఇద్దరు హోమ్ లోన్ తీసుకున్నారు. సో వెన్ ఎక్స్ టేకెన్ ద లోన్, ద ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఈజ్ రూపీస్ 50,000 rupees. ఓకే, 50,000 rupees ఇతని ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్, యాక్చువల్ అమౌంట్. వై యొక్క ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? ఇతనిది కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50,000 ఉందనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. సో ఎక్స్ ఈజ్ ప్రిఫరింగ్ టు వేరియబుల్ ఇంట్రెస్ట్, మారుతున్న ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం నేను కడతాను అని చెప్పిండు. వెన్ ఎక్స్ టేకెన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్, అట్ ద టైమ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈజ్ 6%. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత ఉంది? 6% ఉంది. మరి వై తీసుకున్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత ఉందంటే, వై దేన్ని ప్రిఫర్ చేసిండు? ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ప్రిఫర్ చేసిండు. దట్ ఈజ్ రూపీస్ 6%. ఓకే, 6% ఉంది. ఓకే, ఇతనికి కూడా 6% ఉంది. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్, బాగుంది. ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నారు, ఇతను వేరియబుల్ అంటే మారుతుంటుంది, నెల నెల ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మారుతుంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ప్రకారం కడతానన్నాడు. ఇతనేమో ఫిక్స్డ్ 6% కడతానని చెప్పిండు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతను లోన్ అమౌంట్ 1,50,000 అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్. ఇతను సేమ్ తీసుకుంటే మళ్ళీ మీకు డౌట్ రావచ్చు, మేడం సేమ్ ఉంది కదా మేడం అని. ఓకే, ఇతనిది 50,000, ఇతనిది 1,50,000. రైట్, బాగుంది. ఇప్పుడు స్వాప్లో ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఇతనిది వేరియబుల్ అంటే మారుతుంది. ఫస్ట్ మంత్లో 6% ఉంది, సెకండ్ మంత్లో 3% అయ్యింది. ఇతను సెకండ్ మంత్లో కూడా 6% కట్టిండు. ఓకే, ఎవరు? వై. థర్డ్ మంత్కి వచ్చేసరికి 12% అయిపోయింది. ఇక్కడ ఇతను 6% కట్టిండు. మళ్ళీ ఫోర్త్ మంత్కి వచ్చేసరికి 20%కి వెళ్ళిపోయింది. ఇతను మళ్ళీ 6% కడుతుండు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి, ఇక్కడ మాత్రం కాన్స్టెంట్గా ఉంది. అలాంటప్పుడు ఎక్స్ వై ఇద్దరు కలిసి ఏం చేస్తారంటే, దేర్ విల్ ఎక్స్చేంజ్. ఏం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు మేడం అంటే, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు. ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు. అంటే ఎట్లా మేడం అంటే, ఎక్స్ దేని ప్రిఫర్ చేస్తుండు? వేరియబుల్ ఇంట్రెస్ట్ని ప్రిఫర్ చేస్తుండు. వై దేని ప్రిఫర్ చేస్తుండు? ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ని ప్రిఫర్ చేస్తుండు. అయితే ఎక్స్ ఏమంటాడంటే, ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎవరిది వాళ్ళు కట్టాల్సిందే. ఇక్కడ స్వాప్లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఎక్స్ ఏమో ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటాడు, వై ఏమో వేరియబుల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటాడు. ఇలా వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ప్రైవేట్గా ఒక ఒప్పందం, దేర్ ఇస్ ఎ ప్రైవేట్ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ ద టూ పార్టీస్ ఫర్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద లోన్ టర్మ్స్, లోన్ రిలేటెడ్. ఓకే, whatever the loan interest amount is there, they want to exchange interest only. They are exchanging, not the principal amounts. Principal amounts everdi valle kattali, but they are just exchanging the interest. First x preferred the variable interest, now he want to come to the fixed interest. Ante y interest ever kadtaru? X kadtadu. X interest ever kadtaru? Y kadtaru. So these type of contract is a swap contract. Okay, so these all are the derivatives. You have to read these all derivatives, types of derivatives and derivatives. This is a very very important question for 2 marks. Okay, it will be asked for 2 marks. So don't waste the time, read in the home. Okay, thank you ma.